Welcome back after our short lunch break. We join on track with the Wira KBS class for the second free practice session that we have here for round 3 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix in Teluk Intan for round 4. For the Wira KBS, once again, it's the young talents, the build-up for them towards greatness. Last season we saw Aiman Hafiz rise to the occasion and win the race in the Wira KBS class, and ultimately he qualified second just now in the CP150 category. I'm one of the few riders who made the leapfrog over the CP125 class straight into CP150, and he's doing quite well. Faris Putra, another one that's been impressive around here, and he's impressive in this session as well already, 51.848. Walaupun keadaan cuaca dan juga keadaan lita yang begitu panas ketika ini, itu adalah cabaran utama kepada setiap pelumba, dan juga mereka perlu bijak untuk mengawal. Ini pastinya faktor tayar juga peranan utama, Daniel. Yeah, it's going to be the tires getting too much heat at times. It's going to be the brakes. Really, having to manage the brake is going to be the difficult one. We saw already a few riders going off the track, going into the barriers, and again, if you're not careful with your brake fade, suddenly you reach the next turn and realize you have much less brakes than you actually thought you had. So there's a lot of things to think about for these young riders, especially with the speed that these bikes carry. There's Faris Putra. He's one who will know a thing or two about making adjustments. And he's been doing quite well. 51.219 in this session is only 3/10 off the fastest lap of 2024. Faris Putra doing a good job already. Ooh, it looks like the bike in front of Faris, yeah. Thankfully, going back to pit lane, because it looked like there's puffs of smoke coming out. 51.3 on this lap by Faris Putra, showing consistency in those lower 51s. Itu juga dalam sesi latihan bebas yang pertama, dan sekali lagi Faris dalam kondisi yang baik, cenderung yang baik, itu yang mempengaruhi juga dalam persembahan konsisten setakat ini. Masa ada 5 minit. Kecah di mana kedudukannya. Di sesi yang pertama dia kedua terpantas, 51.7, 59. Jika latihan bebas yang pertama Faris Putra 51.6, kini 51.3, 57. Lebih baik, lebih laju. Diikuti dengan Ahmad Ikram Danish 13 ini. Ikram 51.781. Wow, sekarang ini apa Dana keadaan temperature? 36 degrees Celsius, 36. 36 darjah Celsius. Oh, panas. Terik. Cekaman tayar itu yang akan menjadi faktor utama kepada pelumba-pelumba. Ini latihan bebas yang kedua bagi kategori ini untuk Wira KBS. Menyusul nanti mereka akan kembali semula untuk kelayakan. Itu yang lebih penting untuk menentukan permulaan mereka dalam perlumbaan nanti esok. Ini pusingan yang keempat. Apapun dalam keadaan yang panas begini, tidak juga mematahkan semangat penonton-penonton yang sudah pun ada hadir di sebelah pagi tadi lagi. Genuinely the hottest weather I've ever seen us have racing conditions in, and yeah, big shout out to all the fans who came out to watch the action on track, besting the weather, and credits where credits are due to the riders who are putting on a great show in these conditions. Faris Putra dipping below the 51s, and tell you what, he is only 0.09 away from the fastest lap time that we recorded over last season. The fastest ever was Farah Shikmal with a 50.513 back in 2023. And Zakif Abdullah, another busy rider this season, racing around. He's doing the Talent Cup, partnering up with Nakib Rifki.
2.5 minutes left now. Faris Putra still showing his consistency. It's Nakib Rifki. He's pulling up behind the slipstream of Arfan Ashraf. Every now and then we get a bit of cloud cover, but it's not really doing much in the grand scheme of things. It's still properly hot here. Even in a commentary box, the aircons are struggling. Sari Putra Nahar just trying to find his line there, and he does get the line done nicely. Nakib Rifki taking a wider line just to avoid everyone. Look at Akif Abdullah. Akif, we expect great things from. He's shown moments of brilliance, but at times he just struggled to find the pace. Akisha goes past him, puffing out little puffs of smoke there through the exhaust. Ooh, Akisha goes a bit too hot into turn 5, and that's where I mentioned that brake fade can catch you out. And Akif Abdullah messing up the second to last turn again. So Akif unable to get that bike stopped, and again I suspect brake fade is becoming a bit of an issue for some riders. Semakin menghampiri penamat untuk latihan bebas yang kedua. Faris, lumba yang terus konsisten 6 lap. Jadi Lita, Akid masih lagi 6. Adi Putra Naha juga masih bergelut untuk mendapat catatan masa lebih baik. Ini peluang kedua mereka berada di Lita sebelum mereka kembali dari dalam kelayakan. Juga akan berlaku hari ini 5.0 plus 94 saat 0.3 ketinggalan untuk Akid di tempatnya kedua. Ada 15 saat saja lagi. Ini lap yang terakhir bagi kesemua pelumba yang masih berada di Lita, mencari catatan masa terbaik mereka. Di hadapan ini ialah 32. Sedang memimpin 32 ialah Arfan Ashraf. 5.3401 di sebelah pagi tadi. Checker flight tiba. Berapa pelumba tak ada perubahan. Kedudukan yang terbaru selepas 4, 5, 6, 7 pelumba yang telah bertiba. Juga dengan berbaki nanti kita akan lihat 5.0 plus 994 itu kekal milik Farish ataupun sebaliknya. Jadi selesai latihan bebas yang kedua Wira KBS, Farish Putra konsisten mendahului kali ini dengan 5.0 plus 994 lebih baik catatan masanya dari latihan bebas yang pertama. Diikuti dengan Akid Shah, Ryan Kardani tempat ketiga, 4 Ahmad Ikram Danish, 5 Akif Abdullah, 6 Adi Putra Anaha, 7 Al Syafiq Al Amirul Zaki, Nuzul Adi Sudin, 8 separuh lagi perlombaan di tempatnya ke-9 ialah Syami Aiman Syafi'i, Ahmad Malik Ridha, Ahmad Ikram Dani, Syazurin Q. Absyah, Nakib Rifki, Farhan Nakib 14, 15 Arfan Ashraf Mazlan, dan berbaki 5 pelumba yang mempunyai catatan masa. Syazrili Fatili hanya sempat 55.695 saat. Pelompat pelumba selesai untuk latihan bebas yang kedua.
Yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif Dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Kategori berikutnya, kita berikan tumpuan kepada CP125 latihan bebas. Ini kembali kepada kumpulan A terlebih dahulu. Keadaan yang semakin panas ni memberikan cabaran yang besar pada setiap kategori, setiap pelumba, dan kita akan melihat 13 pelumba. Di sebelah pagi tadi latihan bebas yang pertama mencuri tumpuan ialah Idran Hakimi, begitu juga dengan Farid Hakimi yang menjadi kedua terpantas 51.149, dan lap yang pertama ini kita lihat 54, tetapi dipintas oleh Arif Arshad. Ini antara nama-nama yang akan terus mencabar dalam perlumbaan nanti. Untuk CP125 sebelah petang nanti barulah yang lebih penting, lebih mendebarkan untuk semua pelumba. Mereka perlu mendapatkan catatan masa terpantas untuk mencari slot dalam shootout atau perebutan grid menuju perlumbaan esok. Tadi Adib, kini Izam Iqmal 51.785. Di sebelah pagi tadi hanyalah Idran Hakimi 50.9. Wah, 51 saat. Keadaan terlalu panas. Sekarang pelumba untuk berbaiki catatan masa sebagai faktor tayar juga, dan itu yang menjadi cabaran kepada pelumba. The tires overheating will be an issue. Brakes fading will also be a big issue. As Izam Iqmal, well experienced Izam. This is another opportunity for him at the title this season. He leads by 18 points over Shamil Amshar. Yeah. Dan Iqbal pendahulu. Kita nampak dia juga bergelut dalam sesi yang pertama dengan 51.372. 1-2-3-1 di awal dalam latihan bebas yang kedua ini. Sambil itu kita dapat lihat 50 plus 910. Oh, ialah pelumba yang pertama dengan catatan yang terpantas di bawah 51 saat, iaitu Harith Farhan Bahrain. Lap yang keempat, Harith Farhan dalam sesi latihan bebas yang pertama sebelah pagi 51.283. Nampaknya peningkatan ini berikan petanda positif juga kepada Harith Farhan untuk terus mencabar pelumba dalam kategori ini untuk sibuk. Nasib baik rapat tadi tu Izam Hanafi tadi. Izam Hanafi brushing shoulders with the water barrier. That was really close for him. Izam finding an improvement. Harith Farhan at the top, 50.676. Izam was up in sector 1. He comes now down to the line. Let's see what he does. It's 50.890. Izam maintains in third, even though he improved. Harith Farhan doing really well this week in Teluk Intan. Ya, nampak kondisinya agak baik dengan apa yang dipamerkan dalam dua sesi yang pertama ini. Tapi kita mengharapkan dia akan terus konsisten. Ada 9 minit lebih lagi. Dan terutama dalam kelayakan nanti untuk pelumba berpengalaman Harith Farhan Bahrain dari pasukan TKKL Racing Team. Pace yang baik. 3 pelumba telah lakukan di bawah 51 saat. Idran Hakimi di tempat yang kedua. Izam Iqmal. Para Hakimi turun ke-6, begitu juga dengan Adib. Farhan there with a bit of traffic around him. Idran Hakimi not a bad one to be behind, but in his way a bit was Shafiq Izarek, and he does get past. Idran Hakimi is going faster in sector 1. Harith Farhan did not find improvement on that occasion. He slowed down this lap. It's not going to be faster this time around for either one of them. Idran Hakimi the first come across.
51.3, it was slower from both. Hakimi impressing after he switched to a different team this season with the Synergies Honda KC Racing team. It's finally looking like the former potential that we saw in him. For a few seasons, we just didn't see Lan Hakimi challenging top positions, and it was unfortunate. We knew the talent that he had, and now Honda KC helping to let the talent shine. 8 minit. Dan Hakimi dengan 50.98 saat di kerana ketiga terpantas buat seketika di belakang Izam Iqmal. Di belakangnya itu Syafiq Zarik yang nampak kelibatnya, yang juga sedang berusaha. Dan kalau ikutkan Syafiq juga perbaiki catatan masanya 51.308. Di lap yang ke-8 tadi Syafiq Zarik sesi yang pertama 517, 513. Ada peningkatan. Ada peningkatan, itu menunjukkan satu petanda yang baik untuk mereka menuju dalam sesi kelayakan nanti. Ooh, runner's gone down. That's Adib Arshad. Oh. Second to last turn down there for Adib Arshad. It's unfortunate. Adib not having the easiest of weeks here in time, but he's not been bad. He's just been struggling to find that rhythm. Yep. Sesi yang pertama, latihan bebas untuk Adib dengan ketiga terpantas 51.2, 0.8 dalam 9 lap. Dalam masa yang ada ini untuk dia menggunakan peluang walaupun terjatuh, jadi yang penting ialah dia berjaya untuk teruskan. Berbaki 6 minit 20 saat untuk latihan bebas yang kedua. Following Shafi Zarik here. Not improving on this lap. Izam Iqmal's on a fast one though. Izam Iqmal, the fastest sector 1 of the session. Is Izam about to regain top spot? Oh, he gets a 50.712, so he's just a 10th off. Fishan having a good session in this one. So far, he's 6th fastest in free practice. Half and a half minutes remaining in the CB1 to 5 free practice 2 for the A grouping. Shafiq heading back to his team there in the pit garage. Izam Iqmal on another really fast one. Izam Iqmal sets the fastest first sector again of the session. He's faster by a couple of tenths. Farah Hakimi's on a decent session as well, 7th fastest. Oh, red flag. Oh. Oh, okay. Kita akan dapatkan pengesahan apa yang berlaku. Red flag untuk menghentikan seketika berbaki 4 minit 54 saat. Sesi latihan bebas yang kedua untuk kumpulan B. Kali terhenti.
Ada orang kat bawah. Hai, tahu tak kenapa kita kat sini? Kita nak bawa korang semua pergi pusing-pusing menara condong. Nak tanya. Biasalah kita ada pusingan keempat Cubprix kat sini. Kita nak tahu orang Teluk Intan ni tahu ke tak apa tu Cubprix? Kenal ke tak Cubprix tu apa? Kan Shan? Kita ada banyak giveaway untuk mereka yang kita terjar nanti. Assalamualaikum bang. Hai abang. Maaf kacau. Abang datang sini buat apa ni? Bercuti. Bercuti. Abang tahu tak Cubprix tu apa? Tahu? Abang tahu ke pasal Cubprix? Tahu. Cubprix ni kali ni pusingan ni dia buat dekat sini. Tu yang kita datang ramai-ramai tu. Kita nak tanya, Cubprix ada motor apa je dalam perlombaan tu? Yang saya tahu Honda, Yamaha, Waisuku. Oh yang satu lagi Bosch. Sekarang ni kita kat Teluk Intan kan. So sekarang pusingan ke berapa tu? Pusingan keempat. Wih, tahu sangat. Tanta tengok iklan tu kan? You know tak mana-mana rider yang berasal dari sini dan jadi champion? Dia je super kids one. Cubprix tu ada berapa round? Tu rasa pro. Abang kenal tak mana-mana rider Cubprix? Okey, rider yang Cubprix yang orang lama lah. Siapa tu? Megan Aden, SRUG, lagi Wazir Hamid. Itu je yang abang kenal. Hello, weh buat apa kat sini? Okey, kita nak tanya soalan sikit boleh tak? Tahu tak Cubprix tu apa? Boleh tunjuk sikit gaya? Okey. Mantap, high five sikit. Last. Okey, saya nak tanya abang pula. Masuk kena bayar atau tidak? Free je. Datang ramai-ramai. Cubprix memang best. Cubprix best. Mantap. Cubprix best. Cubprix memang terbaik dan best. Line clear. Cubprix best. Wah, habis lagi semua baju giveaway kita Nasha. Nak buat macam mana? Orang Semua Teluk orang Intan tahu. memang best. Okey, kita tak nak cakap banyak. Weekend ni tolonglah datang tengok race di bukan Menara Condong. Dekat mana? Stadium Mini Teluk Intan. Baik, bersama semula berbaki 4 minit 30 saat selepas red flag yang mana terhenti seketika pengesahannya seorang pelumba iaitu Adib Arsyad. Oh, yang awal tadi kita nampak kelibatnya yang terjatuh kemudian bersama semula dan semula jatuh. Tapi keadaannya difahamkan stabil untuk Adib Arsyad. Jadi kita akan menyaksikan berbaki masa yang ada. Jadi kedudukan ini nampak Harif Farhan dan masih lagi mendahului 50.676 saat. Harith Farhan dominant so far in CP125 for this session.
As any rider would, he will be still looking for more improvements and fine-tuning his machine for tomorrow's all-important race day and of course qualifying later on. Farhan, competitive for many years in Cubprix, raced all over as well. The Asian Road Racing Championship as well as the Malaysian Championship. Itulah Hoyum tadi mencuri perhatian. Dia bersebelahan dengan Haziq Hakimi. Sesi kedua ni kita nampak Izam. Izam. Izam's gone down. Ini yang kita katakan terlalu panas keadaan kondisi tayar itu yang memainkan peranan penting juga bagaimana untuk berlumba mengawal tentera mereka. Kerana cengkaman kepada tayar itu pasti berkurangan dalam keadaan terlalu panas permukaan litar pada ketika ini. Masa juga yang semakin menghampiri 2 minit 45 saat saja lagi. Tidak ada perubahan kedudukan berdasarkan catatan masa. Tapi ini peluang sebelum mereka kembali nanti dalam kategori CP125 untuk kelayakan nanti. Izam unfortunate there in the restart to free practice to take a fall. Knowing Izam is just going to bounce back from this. It's been a good session for Izam Idlan and Harith Farhan. They're going to have their spirits well high for qualifying later on. Starting off the weekend with good form already. Izam's continuing on even with that lever guard dangling off the left of his handlebar. Farhan doesn't seem like he's pushing too much. I think he's just trying to get some track mileage in. There are more adjustments to the brake lever. Hakimi in front of Luffy Shah. Luffy Shah's gained a lot in this session by tailing behind some really fast riders. It's the best we've seen of Luffy Shah in recent times. Kita boleh nampak begitu panasnya keadaan cuaca di sini. Dari gambaran apa yang dapat kita lihat dan berbaki menghampiri minit yang terakhir. 1 minit terakhir untuk kesemua pelumba untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Ini adalah sesi baras-baras sebelum mereka menuju dalam kelayakan nanti latihan bebas yang kedua. Masing kekal dengan catatan masa sebelum ini. Jadi kalau kita perhatikan 4 pelumba termasuk Adib Arsyad sebelum jatuh yang berjaya mendapatkan di bawah 51 saat yang diketuai oleh Harith Farhan, Izam Iqmal, Idran Hakimi dan juga Adib Arsyad. 30 saat yang terakhir. Ini lap yang terakhir untuk mereka. Farhan's just going to get another run at this. He's got clear track in front of him, and Luffy Shah to give him a bit of toe. Izam Iqmal, even after falling, a 50.494. Perbaiki catatan masa. Dia memastikan dia mahu dan berjaya dapatkan catatan masa yang lebih baik. Izam libatnya masih lagi berada di litar. Ini lap yang terakhir, itu pasti. That's not a bad time at all from Izam. It's close to the fastest race lap last season. It's on the Irfan Haikal, who managed a remarkable 49.5 in qualifying. Memastikan kedudukan selaku pendahulu kekal untuknya di pusingan yang keempat. Jadi tiba Izam Iqmal, lap yang terakhir 51.038. Tapi kekal dengan lap yang ke-17 tadi dengan 50.494 saat. Harith Farhan di tempat yang kedua. Persaingan yang sengit di penghujung. Izam Iqmal kembali semula selaku pendahulu 50.494. Harith Farhan kedua. Idran Hakimi tempat ketiga. 4 Adib Arsyad. 5 Syafiq Zarik. 6 Luffy Shah. Narizman 7 Farid Hakimi, 8 Abdullah Khoyum Abdul Razak.
50 nombor lagi Alif Daniel 9-10, Aras Tsunami 11, Haziq Hakimi Kamarudin, Wan Alif Ashraf Tahirudin 12-13, Izam Hanafi Amran. Selesai kumpulan A, kita akan berehat dan kembali nanti tumpuan kita kepada pelumba-pelumba dalam kumpulan B, masih dalam kategori yang sama, CP125.
kumpulan B pula. Rata-rata dengan 2 ataupun 3 lap dengan tempoh masa 11 minit. Oh, keadaan jelas nampak begitu panas di sekitar di Lita ini, di Teluk Intan. Tambah lagi cabaran. Oh, panas. Dia bukan hanya menguji fizikal, jentera juga adalah peranan utama. Oh, selekoh ini dah beberapa pelumba jatuh. Begitu juga saya sekasma juga tadi dalam sesi kelayakan pertama, dia terjatuh di selekoh itu. Namun tumpuan kita ialah 12 pelumba. Tapi buat seketika hanya seorang pelumba yang belum ada catatan masa, Adi Putra Rahman, Honda AFB Tech Racing. Dalam latihan bebas yang pertama pun Adi sekadar 54.397. Farid Iqmal konsisten nampaknya. Latihan bebas yang pertama 51.049. Dia merupakan yang terpantas. Begitu juga dalam 3 lap yang pertama 51.607. Dia boleh lakukan, dia boleh catatkan lebih baik. Tapi kita akan perhatikan nanti kerana ada 10 minit masa yang ada. Depannya itu yang sedikit meninggalkan kedudukan Farid Iqmal, Adi Putra. Dan Adi perbaiki catatan masa, dia menjadi terpantas dengan kelebihan 0.1 saat, 51.339 saat. Catatan terbaru dari Adi Putra Soekarno. Hairi Ashraf juga perbaiki catatan masa yang baru tiba dengan 51.769. Jadi persaingan yang masih lagi terbuka menuju kelayakan nanti. Syami Amsyah yang ditolak. Emil Iza yang tiba-tiba naik menjadi pendahulu dengan catatan 51.335 saat. Ini dia Syami Amsyah. Syami Amsyah dengan 57.916. Syami Amsyah nampaknya di sini yang masih lagi mencari catatan masa terbaik kerana kelayakannya. Latihan bebas yang pertama di sebelah pagi, Syamil sekadar 51.968 di kedudukan yang ke-6. Karena fizikal juga jadi perhatian kepada setiap pelumba. Mereka perlu bertahan dengan keadaan cuaca yang begitu panas. Ini dia kelibat Emil. Pelumba, salah seorang pelumba dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Yeah, Emil taking a step down from the 150s to the 125s, and I think he's done a pretty good job. It's quite difficult to try and manage the way you control a bike from a bike with a lot of power compared to a bike with a little less power. Some might even argue that it's a bit harder to drop down once you're comfortable there. He was there for a number of seasons. We're glad to see CKJ putting in good hope in Emil and allowing him to find his form here in the 1-5. For number 23, Adib Haris Hazwat. Going on a bit of an excursion trip there was the likes of Nana Johan. More dominant for now, 51.266. Mind you, we have seen sub 51s. Six and a half minutes left in this session as the breeze comes across.
cooling breeze, but it's still plenty hot out there. Ariasho now moves up into 5th with a 51.644. Shamal Amshar, bit of a lonely 4th place for him. So right now we're playing the timings of Dana Johan, and momentarily there for Shikmal as well. Another good look at Shamal there. Makes his way down the straightaway. Shamal goes fastest in sector 1. So Shamal, ooh, with a bit of an error on the exit there for Shamil. Can he stitch it up by pushing in these last 2 turns? He goes around Shamil Amshar. Tell you what, this might be a good one. Comes across the line. Oh, it's not going to be enough. Yeah, that error costed him 52.855 for Shamil Amshar. Tidak ada perubahan kedudukan Shamil Amshar. Dia kekal keempat. Mana terpantas yang dia sempat lakukan 51.512, dan seketika kita beralih kepada Akil Danish, lomba muda, lomba dari pasukan, salah satu pasukan turut besar itu Castrol Power One Honda UZ Racing. Dia juga bergelut musim lalu dan musim ini kekal bersama dengan pasukan yang sama, UZ Racing. Oh, Shamil Amshar tiba dengan 51.165 saat. Itu yang berlaku perubahan kedudukan dan juga pendahulu. Walaupun kita sedang mengikuti perkembangan Akil Danish Zarman Hadi, 51.726 untuk Akil. Dia perlu berusaha. Masih ada ruang dengan 3 minit 50 saat. Dan inilah Shamil Amshar yang bergelut pada awalnya dan akhirnya dia berjaya untuk memintas dan menjadi terpantas di lap pusingan yang ke-12 S11 tadi. 51.165. Dia meninggalkan 0.1 saat pencabarnya Faris Shikmal yang lebih pantas pada awalnya. Yeah, Shamil showing why he's a champion of the 2024 season once again. He's going even faster. Last lap. It seems sector 1 is where Shamil has the strength. Now, we're just following Shamil. Following Shamil there as he improves again through sector 1. So again, Shamil's sector 1 seems to be right on point every time that he goes around. This should be a faster lap. Comes across the line. Ooh. This is up by just a tenth. 51.173 on that occasion. Ya, 51.173. Tapi masa dia konsisten, dan masa daripada Shamil, nampaknya dia berterusan, dia berusaha. Jadi kita akan nantikan lap ini mampu ataupun tidak lebih baik dengan sebelum ini 51.014 saat. Dan seketika kita beralih kepada seorang pencabar yang turut berada dalam persaingan ini. Ashraf pada awalnya nampak menyerlah. Dan dia juga bergelut dengan catatan masa terbaiknya. Khairi 51.644 saat. Sekadar berkedudukan kelima. Surprising in this session for me was Adiputra Rahman that he's not found himself a bit higher. Facing struggles where Idlan Hakimi faced last season.
Menuju minit terakhir. Nampaknya kelibat Emil yang masih lagi berusaha. Dia sampai dengan 51.406. Tidak berjaya atasi 51.355. Itu juga dengan Syamil yang sampai tadi. Dia konsisten di bawah 51 tapi 50.871 saat. Masa yang semakin suntuk yang akan tamat pada bila masa saja untuk latihan bebas bagi kumpulan P. CP125 12 semua ada catatan masa walaupun Adi Putra Rahman yang bermula agak lewat, dia juga masih lagi bergelut. Kita lihat pada kedudukan ini dengan ketinggalan 3.5 saat, agak jauh sebenarnya. It's not the usual distance from Adi Putra. We haven't seen him contest at the top in the 1 to 5s, but we know the quality that Adi Putra has. It just isn't reflecting it. But it looks like Emil will solidify that top 3 spot. So good for Emil's confidence going into this week. Into qualifying later as well as the race tomorrow afternoon. Jadi ini catatan masa. Syamil 50.810 dan anda boleh perhatikan kedudukan setiap pelumba. Emil menunjukkan peningkatan dalam sesi yang kedua. Adi Putra pada awal dia dalam top 2, kemudian ditolak apabila datangnya Farid Shikmal, Hari Ashraf juga jadi tumpuan. Akil Tenish dalam ke-7. Dan melengkapkan 12 pelumba. Semua ada catatan masa. Irfan 55.066 saat. Kita selesai latihan bebas. Kita akan berehat seketika saja. Kembali nanti ke semua aksi selepas ini ialah membabitkan sesi kelayakan. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Welcome back, and it's qualifying time for the Petronas Mam Cup for the A grouping. The heat has really picked up here. Yeah, there's so many factors to take into account. The engines, whether or not they will survive race distance over the course of the race, with heat rising all the way up to 36, 37, 38 degrees Celsius. That's where you have to take into account a lot of factors such as engine oil. Viscosity plays a part in how the engine oil keeps the engine running at extreme temperatures. On an oil that's a bit too thin, and the engine just might not last at all, and at the same time it will cause the engine to drop in power and performance. Now the real factor that I like to look at when it's hot like this is brakes. Brakes tend to get really hot in our Malaysian tropical climate, and even more so when we're looking at temperatures such as these. Brake pads will really have their money's worth. Of course, all these braking systems have been upgraded, but nevertheless, the brake fade will still be an issue that everyone will be facing, and that's why we see so many of the 150 riders, especially the 150 and the 125s, making adjustments after a few laps of riding, just to ensure that they still have more brake feel. They just try to make the lever go a bit further. Oh, and someone's gone down there. Cekaman mungkin mainkan peranan. Itu yang berlaku. Panas. Nampak sini pun. Suasana keadaan Lita yang begitu terik. Yang sebenarnya perlu kita ulang perkataan ini. Cabaran besar kepada pelumba-pelumba. Jadi itulah realitinya. Jadi mereka perlu tempuhi. Dengan 6 minit 25 saat. Syafiq Ashraf 52.892 dalam sesi yang pertama atau sesi latihan bebas. Okay, juga mendahului dengan 52.692. Tapi ini sesi yang sangat penting untuk semua pelumba. Perlu diingat 24 pelumba saja yang boleh meneruskan aksi mereka esok dalam perlumbaan. Jadi selepas kelayakan, saringan juga penentu kepada pelumba-pelumba untuk memulakan perlumbaan. There's plenty of factors that we need to take into account for this weekend. Now, back on the topic of heat and how the engine reacts, it can also affect on how you go through the gears. Now, when the bike gets a bit too hot, it can get a bit stubborn to knock into gear or go down a few gears. And I do suspect for some of the riders, we saw them running off or just not being able to stop the bike in time. It could just be that they couldn't get the gears down, and that can happen in temperatures like this. Stubborn gearbox, a weaker engine, the engine struggling to survive, brakes overheating. These are so many few things that can make the difference. And then last but not least, the tires overheating over the course of a few laps. We saw early on as well, Afif mentioned that after just a few laps, the tires are already getting so much movement. So that's something to really take note of. So Hadi Ali Rahman, 52.763. So 4.5 minutes left in the Petronas Mam Cup, qualifying for the A group. So Hadi right now takes the reign at the top with a 52.763. Not bad at all from the legend himself. Syafiq Ashraf not too far behind, 52.855. Other fireman as well, keeping close. And so is Alvaro Nizan. This is actually really tightly packed. Top four. Kembangan dalam cuba masuk Amir Ashraf. Pusingan pertama dia mencuri tumpuan di Sepang apabila dia menang. Tapi selepas itu dia juga bergelut dalam dua pusingan berikutnya. Di pusingan ketiga tidak menamatkan perlombaan untuk Amir. Jadi ini peluang terbaik untuk Amir untuk perbaiki kedudukan dan juga keputusannya di pusingan yang keempat di Teluk Intan. 3 minit 30 saat, Alaf 52.667 saat.
Suhadi di tempat yang kedua. Syafiq Ashraf turun tempat ketiga. 78. Sani Irfan Syafrizan. Dan ini ialah 5 pelumba lagi yang sampai. Di sini juga membabitkan Jentera 29. Aiman. Bahkan yang masih lagi bergolak ketinggalan 3.4 saat. Sambil itu kita perhatikan Alaf pendahulu yang bergerak berseorangan. Dan Karlita kecil elak dari sekumpulan besar. Satu tindakan yang bijak untuk memastikan catatan masa ada yang terbaik, yang terpantas. Ini baru kumpulan A, selepas ini kumpulan B. Alaf 52.836. Lap yang ketujuh, tapi dia konsisten dengan 52 saat. Dan sampai pula Alif Aiman Tumiran 52.861, kedudukan keempat untuk Alif. Kedua, ketiga lap lagi sebelum tamat sesi kelayakan untuk Pro Am Cup. Kelayakan adalah menentukan kepada mereka dan juga esok adalah sesi saringan untuk memastikan dan juga mengesahkan 24 pelumba saja yang akan berada di litar dalam perlumbaan pusingan yang keempat. Kalau kita bayangkan begitu ramai pelumba-pelumba yang ada, baru kumpulan yang pertama ada 20 pelumba yang hanya boleh berlumba 24 pelumba saja. If I'm on there trying to find a little bit more out of his bike and himself. As of right now, not a bad starting position for the heat. Later on tomorrow. But as any racer and as any athlete would, they will try to find more. They'll try to find a little bit extra, whatever they can squeeze out of their bike and themselves. Shafiq Ashraf sets his fastest lap of the session, 52.714. Very fine margins we're dealing with, and it's quite tough to find a faster lap at this point. A lot of them have been running non-stop. The tires will be well above operating temperature. They will be properly slidey in this. As we looked at Alif Aiman there, you can see the rear tire just kicking out a little bit. So finding improvements not easy when your tires start to overheat, but it looks like Amir Ashraf is finding a few tenths in sector 1. So let's see whether Amir Ashraf can find himself onto the front row for the heat. Tumiran beberapa saat lagi mereka akan menamatkan aksi mereka. Dan inilah pendahulu nombor berpengalaman Suhadi Ali Rahman 52.627 saat. Catatan terpantasnya belum dia tiba untuk menyelesaikan kelayakan. Peningkatan dari Suhadi, latihan bebas 53.3. Tapi kini 52.627 saat. Flag. Yeah, check flags out, and looks like Suhadi will be victorious in that chase for pole position for the heat tomorrow. And Alaf Nizan finds late improvements, but very marginal and so close to running away with it. And impressive that some riders improved after this many laps in this heat. The tires and the brakes holding up very well for their bikes. So this is what it looks like for the qualifying A group for the Petronas Pro Am Cup. So Hadi Ali Rahman, best in the conditions, setting his lap early on, and he will be on pole for the heat tomorrow. Alaf Nizan in second, third Shafiq Ashraf fourth, Alif Aiman Tumiran
5th is Amir Ashraf. 6th is Sunny Irfan. 7th is Fadrin Iskandar. 8th is Emi Nordin. 9th is Zaki Zamri. And 10th is Alan Haris Herman. 11th Raja Nazreen Raja Azwan. 12th Muhammad Usama Narzan. 13th is Harul Afif. 14th is Hasik Rosmaza. 15th is Muhammad Kanafi Kamarudin. 16th is Yusuf Izzat Zarizal. 17th Fakrul Nabil. 18th is Muhammad Irfan Adnan. 19th is Mamun Loon. 20th is Ayman Hakimi Kharosaleh. So we're going to head to a quick recap, and then we're going to head down to Azam Mubin with Saadi Ali Rahman. Tahniah Suhadi, orang lama. Tapi inilah permulaan yang menarik di hari yang pertama. Jadi mungkin komen Suhadi lah. Dalam keadaan litar begitu panas tapi anda berjaya menjadi terpantas. Setakat ni Alhamdulillah, di mana saya telah membuat setup pada sesi latihan tadi. Untuk qualifying ni saya telah membuat ubah strategi dan juga setup motosikal. Dan Alhamdulillah, di mana tim saya Cubprix Racing Team telah membuat motosikal yang terbaik. Jadi saya cuba untuk saya upaya untuk memperbetulkan ride saya untuk membuat time yang terbaik untuk qualifying kali ini. Selepas merasai hari pertama di Teluk Intan, anda tetap optimis untuk memburu kedudukan terbaik dalam saringan dan juga perlombaan esok? Ya, saya akan beri saingan dan juga saya akan cuba untuk mempertahankan kedudukan dan position saya di overall dan juga position untuk setiap race podium. Okay, thank you. Right.
Now for the B side of qualifying for the Petronas Sprinter Pro-Am Cup. So Suhadi Ali Rahmat rides with his experience, besting the heat conditions and taking it to the top for a provisional pole for the heat tomorrow on. But there we see now Shafi Nazrul following behind Amr Al-Afiq. That's right now, just under 7 minutes left, so just like that, time is being chopped away. Famin Abdul Muttalib now goes to the top with the 52.726. Yang pasti keadaan cuaca berterusan, Daniel, begitu panas kat luar. Jadi untuk step pelumba, kita yang kering tapi terlalu panas pula. Itu keadaan berbeza dan juga mencabar sebenarnya. Oh, tentera 16 tadi. Kita perhatikan cuba untuk menjelit, iaitu Nur Ahmad Faris Nasrin dalam kumpulan ini. Ini dia, pelumba dari Pulau Pinang. Ke U-turn untuk dua selekor terakhir sebelum mereka sampai satu lagi pusingan. Rata-rata telah pun sampai untuk pusingan yang keempat sebentar nanti. Ramai juga tiba tadi tapi perubahan kedudukan itu tidak berlaku untuknya. Di hadapan ini 36 Famin Abdul Muttalib. Di kedudukan yang kedua Amir Afiq menjadi pendahulu kembali semula dengan 5.26.21. That's a good one from Amir Al-Afiq. We talked a lot about how this heat can affect many factors on the bikes. Another one is suspension, and how, again, with the viscosity of the engine oil, it's similar with the viscosity of the suspension oil. Once it gets really hot, that starts to thin out, and it can start to make the bike chatter a lot more because the damping becomes a lot more faster. What the damping does is when the bike dives down or when the suspension absorbs the movements on the ground or the movements on the braking, you want the damping so that the bike sort of moves smoothly rather than quite bouncy. And when the oil gets too thin, it starts to get really bouncy, and it can really unsettle the tires and make the riders just feel a little bit more uncomfortable. Which is why we see a lot of the riders, like if you looked at Suhadi earlier, he set his start time early and then just couldn't really find much faster than that. And again, many factors can affect that, but suspension definitely one area that the teams and mechanics will be looking at. Secara teknikalnya banyak perkara sebenarnya perlu diberikan perhatian dalam keadaan cuaca sebegini, dan juga pastinya kondisi pelumba juga perlu dalam keadaan yang bersedia, keadaan fit untuk bertahan, untuk mereka mengharungi dalam setiap sesi, terutama yang sesi-sesi penting sebegini, kelayakan umpamanya. Kerana ini kategori yang paling mencabar untuk setiap pelumba. Mereka perlu melepasi setiap lawan masing-masing. Kelayakan perlu mendapatkan catatan masa yang terbaik. Oh, yellow flag, seorang pelumba jatuh dari selekoh. Yeah, as you mentioned, there's so many steps to get through with Petronas Sprinter Pro-Am Cup. You have your free practice, you have the qualifying, and then you have the heat. And then you have the race. So you have to really be on it every round. If you don't qualify well, you're going to struggle in the heat. And if you have to if you have to push too hard when you're in the heat, then you might make a mistake and you might miss out on the entire race. So there's so many factors to take into account, so many sessions that they have to be at the top of the game. It is not an easy category at all. Relishing, however, is Amir Al-Afiq, 52.360. Harithros Maza on the Voch FR150. Voch having a good run here. Harithros Maza in fourth. So it shows that the bike as stock actually does have potential, and it's really good to see that, which gives even more hope for the Voch racing team in the CP150 class and in the Asia Road Racing Underbones. The potential is there. It's just a matter of putting it all together for proper fighting package. Amir Al-Afiq improves once again, 52.278 for the number 52.
Amirul Afiq right now. Now, one thing that Amirul Afiq has had the advantage with, which has been the more obvious one, was the suspension setup. Suspension technicians that he's had have really set the bike up really, really well. So perhaps he will have a bit more longevity in the forks and the rear shock as well. Comes across the line now. It's not looking like it's going to be a fast lap, but it is a faster lap actually. 52.219 for Amirul Afiq. It's Shafiq Nazrul now. Shafiq Nazrul's been good in this weekend's session so far. He's been consistently near the top. Currently sits third, so he'll have a good starting position for the heat tomorrow. Satu minit 19-an. 73 kelibat Hafinas Muhammad Ali. Kelima dengan 53.325. Mereka menuju minit terakhir sebelum selesai untuk kelayakan bagi kumpulan B. Dan masa itu sangat penting untuk mereka. Amirul Afiq antara yang konsisten dan dia tiba dengan satu lagi peningkatan catatan masa 52.108. Semakin laju 0.1 saat. Oh, yang menariknya pula Famin tiba dengan 52.034 saat. Jadi persaingan terus sengit di antara dua pelumba teratas, Famin dan juga Amirul Afiq. 3 pelumba di bawah 53 saat termasuk Syafiq Nazrul Abdullah yang ketinggalan 0.8 saat di kedudukan yang ketiga, jentera 94. Barulah Haris Terus Mazda dan barulah pelumba ini Hafinas Muhammad Ali, dan selepas itu Nur Ahmad Faris Nazrin, jentera 16, yang berada di belakang Hafinas Muhammad Ali. Jadi masih lagi berusaha untuk Nur Ahmad. 54.777 saat. Itu lap yang ke-10, tapi sebelum itu dengan 53.386 itu catatan terpantas yang sempat dilakukan oleh Nur Ahmad. Ini dia Nur Ahmad Faris Nazrin dari Pulau Pinang. Dan selesai checker flag dan tiba untuk semua pelumba. Kebanyakannya telah pun tiba. Famin Abdul Muttalib setakat ini kekal dengan 52.034 saat. Di lap yang terakhir tadi pun dia konsisten dengan 52 saat, 52.5 saat. Persaingan yang menarik di penghujung pabrikan dua pelumba, Famin dan juga Amirul Afiq. Apapun, terima kasih kepada semua penonton dan juga peminat-peminat Cubprix yang terus kekal dan berada di sekitar Lita di Teluk Intan ini. Sokongan anda adalah sangat-sangat berharga untuk setiap pelumba. Dan sambil itu, ini keputusan menerusi kelayakan kumpulan B. Famin Abdul Muttalib 52.034 menjadikan dia terpantas, diikuti dengan Amirul Afiq, Syafiq Nazrul, Haris Terus Mazda, Hafinas, Nur Ahmad Faris Nazrin, Syamil Akmal, Adam Morris di kedudukan yang ke-8. Semuanya ada 19 pelumba. Azri Haris Fatah 9-10, Azra Fendi Adi 11, Danish Fitri Amizam 12, Afiq Hilman 13, Muttaqin Madin 14, Muhammad Syafiq Aiman 15 sebentar tadi. Dan juga kedudukan 4 pelumba berikutnya, Nur Fakrul Adam, Fakrul Fikri, Khairul Zawir, Yusdena, satu-satunya pelumba yang tidak ada catatan masa. Dia tidak memulakan aksi di minggu yang keempat, pusingan yang keempat ini. Jadi kita dah selesai untuk kategori Pro Am Cup kelayakan. Kita akan berehat, kita akan bersama dengan dia, bersama dengan terpantas, dan selepas itu kita akan kembali dengan menyaksikan sesi yang berikutnya adalah kelayakan kedua bagi CP 150.
Fahmi, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelayakan kali ini. Tapi hari ini memang cuaca yang sangat panas. Boleh ceritakan sikit apa yang struggle yang semua pelumba akan hadapi untuk minggu ni? First sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tim yang menyediakan motor yang bagus. Untuk cuaca hari ini memang memang panas. Semua rider mungkin mengalami kesukaran lah, kerana track ni boleh dikatakan track yang ada speed dan perlu brake yang kuat. So kalau rider tidak mempunyai fitness yang cukup, mungkin akan menjadi satu faktor kekurangan lah untuk track ini. Saya tanya yang gula untuk esok.
Premier class time now for qualifying 2. This time we head over to the A grouping. Can Afif maintain the top spot? That'll be the question at ask, and will it be a faster session this time round? Weather-wise, we're looking at 33 degrees Celsius, so it has actually dropped a little bit. Of course, midday will be the hottest time, and dropping temperatures slightly. It's actually similar temperatures to qualifying 1, so we should be able to see similar, if not faster, lap times. Of course, now they have more data, more improvements on the setup, so let's see if those changes are beneficial. Here's Afif now, the man in question, the championship leader, the dominant force, currently at the front for CKJ. Comes across and does a 49.171. Perbulan 2 lap yang pertama. Afif mulakan dengan begitu agresif. Kelahiran pertama 48.417. Dia ada bekalan untuk nak memastikan akan memula di barisan hadapan, tapi ini bukan pengesahannya. Kelahiran ini untuk mencari 10 lomba terpantas untuk perebutan grid. Oh, siapa yang punya masalah tu? Nampak macam Danish Shami tadi tu. Empat 5 pelumba dalam satu kumpulan ni, yang mana diketuai jentera 15 Faiz Zakri Sabri yang baru tiba. Kita lihat kedudukannya taklah begitu, catatan masanya taklah begitu baik untuk merubah kedudukannya, tapi Izzat Zaidi juga dalam sesi ini nampaknya konsisten. 49.949. 3 lap yang pertama. Nazrul Izzat juga menarik 49.337. Lapan pertama 48.643 dari Nazrul Izzat. Nampaknya dia sentiasa mengekori dan juga memberikan cabaran kepada Afif untuk perebutan dari catatan masa terpantas dalam kelayakan yang kedua. Akid di tempat ketiga Izzat Zaidi, Danish Shami, Faiz Zakri, Amir Arif Musa. Israelis are now trying to make a charge, but he's not improving on this lap. Akid's finding some improvement. 48.6. 48.6, yeah, we're nearly equal and nearly faster than what we saw in qualifying 1. So many factors at play here, and the way that the heat causes the engines to run at higher temps, creating a drop in performance when the oil viscosity becomes a bit too thin. Thicker oils, I suspect, will have been used for this round after seeing the conditions that we would be facing. Likewise, the suspension, viscosity in the suspension, if that gets too thin, the bike starts to chatter and bounce around a lot more under braking. Ooh, someone's gone off there at the second to last turn. That's Afif. Oi. That is Afif that's gone down. Oh. Okay, tayar mungkin Daniel. I would say it's a bit early for tires after 4 laps, but perhaps just a change in the setup and maybe... Oh, Nazrul Izzat already facing issues trying to stop the bike. So that's another factor, brakes. When I spoke to a few riders just now, they did mention that the brakes were starting to get overheated. So again, down to oil viscosity. Once the brakes start to get too hot, you get a little bit less bite. And then when you start trying to press the brake lever, it just comes in deeper and deeper and you get less brake feeling at the front. And that's where you can struggle to slow the bike down. Afif there looking a bit stunned at how he's caused, well, how he's had a little bit of a fall there. The second to last turn. His teammate, however, Akid Aziz, not a bad sector 1. Masih lagi mencari dan juga memburu catatan masa yang lebih baik dari 48.961. Kelayakan yang pertama, Akid 48.8 saat. Di belakang kita nampak kelebat Syafiq Rasul yang tiba. Sedikit ketinggalan. Afif, keadaan jenteranya dalam bukan kondisi yang terbaik. Masih lagi ada beberapa perkara yang perlu
adjustment untuk memastikan sebelum dia kembali semula. Masa terus berjalan dengan 8 minit. Apapun, seketika ini sempat 4 lap untuk Afif. Dia menjadi pendahulu dengan 48.6. Kelakar pertama 48.417 saat. Yeah, Shafi Russell looking properly aggressive there. Goes through a few bumps. And also Shafiq just backing off in this lap. There we go, yeah. Akid as well. Akid not pushing on for another lap yet. I think maybe some adjustments and then another run at it. Whether we see not participating in the second qualifying. Zaidi there. He's had a pretty good week so far. 4th and fastest in the second qualifying session. Zaidi just looking to find some improvements. Akid Aziz has just set the fastest sector 1. Akid Aziz is on in charge. He might take this to the top. 48.6 is the fastest lap currently by Afif Amran, his teammate. Where is Akid Aziz on track? And that's, Akid Aziz goes out with a 48.414. That is the new fastest lap of the weekend. So this is the fastest qualifying session. And Akid Aziz going back to the top. Afif Amran in front of him. Kalau ikutkan catatan masa ni pun lebih baik daripada Afif. Kerana kelayakan pertama 48.417. Kini 48.414. Akid kembali semula. Ya, berjaya mendapatkan form yang terbaik. Di belakang itu Akid, di depan ialah Afif yang masuk semula. Ada peluang untuk Afif. 1-2 ialah dikuasai oleh pelumba Petronas Sprinter yang masih Kejuaraan Racing. Mereka menuju 2 selekor terakhir untuk melengkapkan satu lagi pusingan. Mereka sampai dengan catatan. Kita akan perhatikan catatan masa untuk lap yang terbaru ini. 4.85 dari Akid, manakala Afif 4.18.985. Dia masih ada peluang. Dia masih ada ruang untuk cuba perbaiki catatan masa itu. Namun yang penting ialah dua pelumba dari pasukan yang sama sedang menguasai dalam kumpulan A ini. Ini adalah kelayakan yang kedua. Dan nampaknya Afif masih konsisten. Oh, seorang pelumba. Yeah, someone's going to have looked like the Vogue of Muhammad Zakir, but I'm not too certain. But right now, Akid and Afif running as a pair, running as a duo. But Afif doesn't seem comfortable. He had a shake of the head just now on the previous lap. So I think after the crash, the bike is not really in the shape that Afif wants it. I think this might actually be holding Akid up. Oh, both of them, 48.4. Wow. 48.455 adalah catatan yang diperbaiki oleh Afif. Tetapi 48.414 itu adalah lebih pantas ialah Akid. Semakin menarik dan semakin laju dua pelumba dari pasukan Petronas Sprinter yang masih Kejuaraan Racing. And this Dennis Shami, as of right now, he's in the top 5. He's safe for a Super Bowl position, but they will want to try and improve on that. It's not safe just as of yet. He's at Zaidi, less than a tenth away from his timing. Behind Afif and Akid are a few fast riders. That's Nasser Alizat, Shafiq Rasul, and Izzat Zaidi. The last thing they want to do is give them a bit of a tow.
Okay. Dalam pada kita menyaksikan persaingan yang semakin sengit dan sambil itu catatan masa Akid yang semakin laju. 48.407 saat. Yeah, Afif improved as well, but the pair of them just taking small amounts away from the lap times. Kita juga hampir terlupa ada seorang pelumba yang tidak ada di lita ini, Daniel. Yeah, that we see Ahmad unfortunately picked up an injury. Yeah. Not on track, but he will be resting for this session. Yeah. We will see him again in warm-up, so speedy recovery to Ahmad Darwisi. Yep, Darwish. Dia ada catatan masa pertama dalam sesi kelayakan yang pertama. Oi, rapat. Nasib baik. Yeah, Nazraliza, they're nearly clattering into the back of Afif Amran. But looks like for Nazraliza, that's him done. He's Zaidi as well. Doesn't look like he's on a mission to push for the remainder of this qualifying session. Dennis Shami has rejoined on the track. Kita boleh nampak sesi yang kedua ni ramai pelumba keluar masuk yang memerlukan adjustment jentera dan juga faktor keadaan terlalu panas juga mungkin menyebabkan mereka keluar seketika. Kita cuba bayangkan bagaimana mereka nak bertahan. Yeah, I think the riders have their work cut out for them in terms of fitness and management of the pace. At the same time, the mechanics are going to have to be looking at every single parameter that they have. The oil viscosity on the engine oil, brakes. Not only that, to think about the suspension as well. Tires, another factor that will be taken into, but there's not much you can do with tires. It's just down to the rider management. Nazraliza did come out for a final push. So it's not going to be on this lap, but it'll be the next one that he'll try to improve on his lap time. From what I can hear, it seems like Nazraliza's the only one left out on track. Everyone else has gone back for a bit of recess. Let's follow Nazraliza now for a final lap in qualifying 2 for round 3 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix in Teluk Intan. Nazraliza tips it in. Majimoto tends to do a good job over setting the suspension up. They have years of experience and a great team behind them. They should be able to figure out what they need. Daniel Shami just has come across, so there was someone else on track as well with Nazraliza. Then Shami's qualifying is done. Let's see if Nazraliza, otherwise known as Ayoy, can find any improvements in Sector 1. Not faster than. This is where the temperatures might play a part on engine performance, and Nazraliza nearly bidding it there. Adel Fitri behind him will have gotten a full view of what just happened. But Nazraliza on that occasion just asking a bit too much from the retire Adel Fitri. Getting a bit of an improvement in P8. So this is what it looks like for the CP150 qualifying 2 for the A group. A new fastest lap for round 4 this weekend. Muhammad Akid Aziz. In second is Afif Amran. Third is Faiz Zekri Sabri. Fourth is Nazraliza. Fifth is Daniel Shami. Sixth is Izzat Zaidi. Seventh is Shafiq Rasul. Eighth is Muhammad Idul Fitri Mahadi. Ninth is Shafiq Rosli. 10th is Amirul Arif Musa. 11th is Harith Hazik. 12th is Muhammad Muzakir Muhammad. And 13th, the injured Ahmad Darwisi Ahmad Sahir with no time set in qualifying 2. So with that said and done, we're going to head to a quick recap, and then we're going to head down, we're going to head down to Azam Mubin for an interview with Akid Aziz first, and then the recap of what happened in qualifying 2.
Baik, tahniah Akid. Kali ini yang kedua anda kembali semula terpantas. Rekod yang baik di sini juga kita tahu Akid. Tapi mungkin boleh komen kelayakan pertama, kelayakan kedua ni berbeza untuk anda. Okey, untuk daripada pagi memang saya try dapatkan setup sebab bagi saya LYL tu terlampau teruk untuk saya fight dekat depan. Dan untuk Q2 ni alhamdulillah semua improve ada improvement, tapi saya rasa masih belum cukup untuk fight dengan Afif. Sebab bagi saya Afif tu konsisten dan saya suka untuk catch up lah. So saya nak konsisten tu memang agak risiko lah. Okey. Faktor yang menyukarkan nak konsisten lah disebabkan jentera ataupun keadaan apa yang menyebabkan sukar untuk Akid? Saya rasa daripada segi suspension saya memang bagi saya benda tu handling tak cukup, kita tak ada confident lagi. Baik. So bila kita try dia terlampau banyak movement lah. Baik. Bola Akid, untuk esok.
We flip the page now for qualifying, and it's CP150B time now. We're going to see whether... Well, there's a few names I'm looking out for, actually. Whoa, Azroy with massive chatter there. How on earth did he save that? That was a huge moment for Azroy. The fact that he managed to stay on the bike and keep it upright, that was impressive. And that was just... The bike not responding the way Azroy wanted. He drops on the gears. You can see the chatter started and the damping just not working for Azroy, and he managed to control it just in time. My oh my. Early warning signs for Azroy. We are looking at a few riders. Helmi Asman, who had that unfortunate incident in qualifying. One, Kasma, who had a bike engine failure, I heard there was. The engine got jammed in qualifying, so he didn't get a good position or a good time either. As well as Ayman Hafiz, who really put us quite in a shock in the way that he climbed to the top here. Quite a number of names, and Shastras as well. It was very, very impressive. Kasma looks like still issues for the bike. This is worrying for Kasma Daniel. Memang di sini masih ramai perempuan yang bukan mempunyai jentera yang betul-betul sempurna. Even macam tadi Akid, walaupun dia terpantas pun dia katakan bahawa masih perlu ada adjustment. Suspension terutamanya yang agak mencabar menuju sesi keesokannya dan sesi perlombaan. Itu juga tadi sesi awal kita nampak Helmi. Jadi peluang kepada Helmi. Kelayakan yang kedua, Helmi dalam kelayakan pertama sekarang 49.620 di kedudukan 9. Penting untuk mereka mencari 10 terpantas untuk melayakkan sepul perebutan 10 grid di hadapan. Yeah, that's right. It's going to be a real scrap for this one. As of right now, Kasma, if he doesn't get out and set a fast lap time, he does come out now, right on cue. Kasma needs to set a fast lap time to be in the top 5 fast lap times. Oh, disagreement there. Helmi really unhappy with Hafiza Rofa, with how Hafiza cut across. Just fighting for the same space on track. Similar situations I've seen last weekend in Mutegi, but that's a different story for a different time. For now, here's Hafiza Rofa. He's having a decent session so far, 49.6. Azroy, after that massive moment for him, he's done a 49.044, but the fastest lap time so far has been a 48.404 by Akiraziz. You can see there the stress on the face of Majumotor. Can Kasma find anything? Sector 1, it was only his out lap before this, so he's not going to do anything impressive in this lap. Now it's the push lap from Kasma Daniel. What he needs is a very low 49 to be in the top 5 for Super Bowl. Ya, kelayakan yang pertama dia sekadar melakukan 49.4. Oh, 48.77 yang terbaru apabila Azroy tiba lap yang kelima. Dia perbaiki catatan masanya. Kerana Azroy punya rekod yang baik di sini, tapi itu cerita musim lalu. Namun dalam keadaan Lita hari ini dan juga keadaan cuaca juga memberikan kesan dan juga peranan kepada perlombaan ataupun keadaan jentera setiap pelumba ini. Yeah, I'm noticing a pattern. The suspensions are chattering a lot more. I'm wondering if they're just running the front a bit harder just to counter the effect of the heat and how the oil will build up in the suspension forks. And if that's causing some early discomfort for some riders, and Helmi, look at how tight he played that. That was close. This is not a fast lap coming in from him though. But Kasma on his push lap, 50.589, he took a look behind. I'm not sure whether that look behind was because he wasn't feeling too good on the bike or he just didn't want anyone following behind him. But as of right now, it's not looking too impressive for Kasma Daniel. That's right, the fastest in this session as it stands. We'll come across Sector 1 anytime now. Will it be an impressive Sector 1? Kasma with another issue. This is not good for Kasma Daniel. This is really unfortunate. Ya, hari pertama, hari yang kurang baik untuk Kasma. Sesi latihan bebas setelah pagi pun dia tak keluar dari apa yang kita dapat lihat. Jentera adalah isu utama untuk Kasma. Dia masih meneruskan sesi ini. Tapi pasti bukanlah. Tak mampu. Okay. He just couldn't get that bike stopped. Something's really wrong in that part of the garage.
But right now, Azroy goes up with a 48.6, but what a week this has been for Kasma. An injector. Oh, is that Azroy? I think that's Azroy that's going down. It is Azroy. Oh. Azroy is done. He's taken Shazras and Hafiz Arofa as well out with him. Oh, another one. Why a punk bike? Oh. Is that Adib Rossi that's gone off as well? So Adib, okay. Let's see what happened. Oh, 2 pelumba. I think that's Faris Hafiz. Faris Hafiz saya rasa. Azroy dari belakang saya rasa. Yeah, I'm not sure if it was. I think it might have been Azroy trying to overtake and then just not enough space. Oh. Drama on the first day. Dan kita boleh nampak Azroy masih lagi berusaha untuk perbaiki catatan masanya. Walaupun tadi dia sempat lakukan 48.675. Ada peningkatan. This is concerning signs. Kasma with major issues with that bike. In the morning, he missed out free practice due to an injector problem. In the qualifying 1 session, his engine got jammed. And now in qualifying 2, it looks like more problems for Kasma Daniel. And the only other session they will have at this rate will be warm-up. Yeah. And that's it. And they'll have to hope for something there. Hafizi and Hafiza Supai just trying to get out of the way there at the last turn. Hafiza still pushing on for another fast one. As of right now, it's a top 4 Honda. Helmi improves, 49.014. Shazras konsisten, tapi dia memerlukan lagi masa. Kasma naik, 49.457. Dia masih lagi berusaha, dia masih lagi berada di lita. Dia baru melengkapkan lap yang ke-6. Oh, ini semangat ini ada dari Kasma. Dia tidak berputus asa. Dia cuba dan terus mencuba untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Potentially a late salvage job for Kasma, but you can see in Sector 1 he's struggling to find any improvements. This might be Kasma riding this bike as it is on the limit. The bike is just not doing what Kasma wants it to do so far. Let's see Kasma through the final turn. Will he find improvements on this lap? Doesn't look like it. He does, 49.3. So Kasma might find a way into the top 5 fastest times. But again, under braking, Kasma doesn't look comfortable. Visually, again, we'll have to reconfirm this, but it looks like that front is running much harder. Azroy. Selepas dia pelanggaran berlaku dia keluar, tapi keadaannya stabil. Sayang Azroy hanya sempat 7 lap. 48.675. Catatan terakhir itulah yang terpantas. Tetapi kedudukan itu kekal. Walaupun lain-lain pelumba masih lagi berada di lita, begitu juga dengan Helmi yang menunjukkan peningkatan di kelayakan yang kedua. Helmi dengan catatannya 49.014. Kasma! Menarik. I was watching that in Sector 1 and here comes Kasma now. Dalam kita perkatakan masalah jentera yang dihadapi oleh Kasma, tetapi dia berjaya untuk atasi perkara itu dan terus kekal berada di lita. Lap yang ke-8, 48.823 saat. Dia terus naik, berada di belakang Azroy. Pelumba kedua lakukan di bawah 49 saat. Azroy dan Kasma. What a recovery from Kasma Daniel. What a top job this has been from him. Look at that shatter. This is Kasma really putting everything that he can into the bike. Comes across the line. It's another 48.8 from him. He's consistently fast. And this time, this lap time that he's been setting should be enough. Should be enough for top 5 overall lap times in the B grouping. Azroy terpaksa berbaki masa untuk kelayakan yang kedua, tapi dia ada bekalan. Dia masih lagi kekal terpantas untuk kumpulan B ini. Yang menariknya ialah pelumba ini, Kasma. Kita tahu kemampuannya, kita tahu pengalamannya, karakternya, tapi jentera yang menghalangnya untuk melalui fasa ataupun sesi awal itu yang agak mencabar. Dia menuju 2 sektor terakhir sebelum dia sampai satu lagi pusingan untuk Kasma, pusingan yang ke-10. Kita akan nantikan untuk lap yang terbaru dari Kasma.
Dia Shazras. mencatatkan. Shazras is on a really hard one. Shazras just set the fastest first sector. He's coming across the line now. Oh. Shazras goes third. Ayman Hafiz has gone fifth as well, so the Honda party at the top 5 has been split up. Ya. Shazras 48+9, 49. Shazras juga konsisten di sini. Yeah, this is impressive from Shazras. Typically, he doesn't like these kind of street tracks that we have, but he's been doing really well on Friday. Kasma goes faster now in Sector 1. Kasma improving. Kasma might just find his way to number 1. That's for the Kasma Daniel. Hard on the brakes. Rear tire fishtailing. Something's dangling on the rear of his bike, but he's continuing on. Oh, Kasma comes across the line. This might do it. This might do it. It's a 48.7. Just shy. 1/10 away. Oh, kita lihat dia melepasi seleko yang terakhir. Oh, kita nampak dia begitu agresif. Dia push, menolak dirinya untuk memastikan cuba untuk meraih catatan masa dan berjaya. Tapi masih kekal di belakang Azroy. Hanya perbezaan 0.082 saat saja. Sekarang ini Kasma di tempat yang kedua. Kasma nearly lost the front of the last turn, and he just picked that bike up to get it a bit more grip. And there's Azroy. Despite being P1, he's a bit, I think he might be just unhappy that he's not clocked in a time that's enough to be well within Akid and Afif. Ayman Hafiz goes up into fourth. Kasma goes up to the top with a 48.671. That secured Kasma in Super Bowl. That has to be. Oh, dia menuju sampai ke minit terakhir. Masih ada ruang untuk Kasma. Dia tidak berputus asa. Oh, he's improving again. He's just improved to Sector 1. Will there be traffic in front of him in the form of Danish Ayman? Kasma hard on the brakes into the final portion of this 7-turn circuit. Oh, yeah, that might disturb Kasma just a little bit. Danish Ayman takes a look behind. Kasma does get slipstream though. Kasma comes across. It's a 48.585. Kasma secures number 1 in qualifying 2 for the B grouping, and he's going to keep on going. He's not stopping. Menarik untuk kelayakan kumpulan B tamat. Checker flag. Jadi Kasma. Oh, he just set the fastest first sector. Oh, kita tak sabar untuk melihat lap yang terakhir dari Kasma. Ia sudah separuh pusingan. Ia akan sampai di lap yang terakhir ini. 48.585. Di atas catatan masa Azroy. Sebelum itu dengan 48.675. Dia sampai untuk pusingan yang terakhir. Kasma dengan 48.539. Oh, masih lagi terpantas dan semakin baik terutamanya di lap yang terakhir. Jadi Kasma mencuri tumpuan untuk kelayakan yang kedua bagi kumpulan B ini. Penuh dengan drama. Yang mana Azroy pada awalnya terpaksa keluar lebih awal mengalami jatuh. Tapi itu tidak menggugat kedudukannya kerana lebih awal dia lakukan catatan masa yang lebih baik. Tapi sayangnya terhenti sekadar 7 pusingan untuk Azroy. Jadi muktamadnya Kasma mengetuai kumpulan B dengan 48.539 saat. Azroy di tempatnya ketiga. Helmi Azman ketiga. 4 Ayman Hafiz. 5 Syarul Shazras. 6 Irfan Haikal. 7 Iqbal Amri. Hafiz Rofa. 8 seterusnya Faris Hafiz. 9 ikuti dengan Danish Ayman Zamrul. 10-11 Afizi Supan Afizat. 12 dan Adib Rosli. Kedudukan 13. Selesai kelayakan kedua untuk CP150. Kita akan berehat kembali untuk kategori berikutnya.
Okay, Kak Asma, hari ni memang hari yang sangat difficult untuk Kak Asma, tapi in the end untuk qualifying 2 ni Kak Asma berjaya melakukan masa yang terpantas and dapatkan slot untuk Super Pole. So boleh ceritakan sikit perjalanan hari ni? Perjalanan hari ni amat berliku-liku. Saya memang daripada FP1 lagi memang agak struggle, motor tak dapat hidup. Ada masalah teknikal kat motosikal dan qualifying 1 tadi saya alhamdulillah dapat keluar cuma 3 lap, tak memuaskan. Dan engine problem juga, engine bom terus. So kali ni qualifying 2, alhamdulillah motor saya nak berterima kasih juga kepada tim yang diorang dah siapkan dengan hanya beberapa minit je untuk siapkan motor saya untuk qualifying 2. Dan memang agak struggle kat tadi, saya ada low side tadi crash juga sebabkan tayar terbicir agak sejuk sebab saya keluar-keluar terus nak push. Jadi mistake saya kat situ, tapi alhamdulillah saya still kekalkan orang cakap tu boleh konsisten lah untuk dapatkan slot untuk Super Pole. Saya agak goyang juga tadi tak dapat masuk Super Pole sebab track ni agak sukar kalau start dari belakang. Tapi alhamdulillah saya dapat Super Pole. So harapkan besok untuk Super Pole kita akan lebih touch up lagi lah untuk dari segi motosikal dan juga riding lah, insyaAllah. Terima kasih Kak Asma. Tanya. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ini petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ini petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ini petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ini petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ini petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Welcome back to more qualifying action. If you just witnessed what happened there, well, it's a bit unfortunate. We saw two riders who overshot and one that lost the rear completely. The one that lost the rear was Nakibirifki Zohelmi. Now that just seemed to me as a bit too early for a push. Probably not enough heat in the tires. Kasma did mention off camera earlier that he also had a moment because he didn't let the heat get into the tires yet. And that's that can happen. I mean, it also depends on the track surface. Some track surfaces give you quick feedback and you can understand the grip levels immediately. Sometimes you don't get that feedback. So here's where riders will be wary. But first up has to be a calm one. 51.6 so far from Faris Putra to take it to the top. Konsisten. 7 minit. Farish dalam 3 lap yang pertama. Dia menjadi pendahulu permulaannya pada Farish. Dalam sesi latihan bebas 50.994 antara catatan masa yang terbaik dari Farish. Kerana dalam latihan bebas yang pertama dia 51.6 terpantas. Dan kini 51.6. Secara masa 16 antara pencabar kepada Farish Putra. Akif Abdullah yang dilihat juga agak bergelut. Kedudukan yang kelima dalam sesi latihan bebas 51.8. San di depannya itu. Rakannya juga dari pasukan Zenegis Honda KC Racing Team Adi Putra Anaha. Oh, yellow flag. Oh, siapa tu? Orang lagi pelumba masalah jentera. Tak pasti apa yang berlaku, tapi keadaan sebegini mereka perlu lebih fokus. Akif Abdullah and Adi Putra Anaha there riding as a duo. I think the real question for this weekend is if anyone can topple the dominance of Faris Putra here, because he's just been just that slightly better
around Teluk Intan. Faris Putra, of course, a defending champion, so he has that a little bit of a push advantage. 131 Racing, one thing we can say about them is they know how to set up a Wira KBS machine really, really well. There goes Faris Putra. Oh, we have a rider down. That's Farhan Nakib. Yeah. Yeah, I'm just watching the front suspension of Faris's bike. That bike is set up beautifully. He's having no issues to push this bike. You can see the mudguard flapping around, but the wheel isn't. So perhaps a few more cable ties will do, but Sector 1, the fastest sector for Faris Putra. You can see the mudguard flapping about. It looks like a wing on a bird, and that is close, very close. Faris Putra, you know, when in doubt, gas it out, and he comes across the line, 51.8. It would have been faster had he had more clear ground in front of him. But it's another lap coming for Faris Putra. Look at, you can just see the way the front forks are working for him. The bike is set up very, very well for Faris. It's a big train of bikes coming up here now. At the front of the train is Arfan Ashraf, number 32, for 31 Racing Team. Malay Greda then more or less towards the end of that train. Lima 1.573 dan masa yang semakin laju dari Faris. Baik, Kardani. Finding improvements everywhere, isn't he? Oh, speaking of improvements, he does it again. Sector 1, another fastest one. And as you mentioned earlier, yeah, Ryan Karani finding improvements as well. Adi Putra. Adi Putra Anahar up into second. Dengan 51.6. Maksud 0.1 saat. Dia ketinggalan di belakang Faris Putra. Dan kelibat pelumba ini juga sedang berusaha. Ryan Kardani. Oh, Nakib Rifki again. Nakib. Sekali lagi. Dia terjatuh 2 kali. Di awal tadi. Kemudian meneruskan sesi. Nakib. Let's see what happened to Nakib Rifki. Oh, he just lost the front this time. And again, it's in the fast-flowing turns. It's unfortunate for Nakib. The earlier one, you could pin it down to him just getting a bit too enthusiastic on the throttle on the first flying lap. That second one could be a number of reasons. Could be just a bit too much rolling speed going in. Could also just be the suspension not reacting in the way he would have liked. Fortunate for Nakib Rifki, promising talent for Honda. This might be a qualifying to forget for Nakib. Dia 25. Nakib Rifki. Walaupun sambil kita melihat berbaki masa yang tinggal lebih kurang 1 minit 45 saat, Akib kini naik di tempat yang kedua. Akib Shah 51.661 saat catatan masa yang diperbaki untuk dia berada di belakang Faris Putra. Nolak Adi Putra Naha untuk berada di ranking ketiga, dan ini Akif. Akif juga sedang bergelut dan juga berusaha kerana masa juga yang semakin suntuk ini. Oh, Akid telah pun mengatasi catatan masa Faris Putra 51.487 saat. Sekaligus dia menjadi terpantas dan juga mendahului untuk kelayakan bagi Wira KBS. Akid Shah always finds a random fast lap out of nowhere, and it's so impressive. He was completely under our radar, and the Streamer 27 Racing Team, Akid Shah, putting in marvelous work. Faris Putra now goes fastest in Sector 1. Will Faris Putra respond immediately?
following Akid Shah now. I'm just trying to figure out where Faris is on track. It's Akid Shah once again. Faris Putra. Oh, sorry. I thought it was Faris that went up, but Akid Shah's gone up. 41.459 from Akid Shah. Semakin laju. 0.2 Tapi Faris pula. Faris selepas di sektor yang pertama dia terpantas dan dia melengkapkan lap yang ke-11 tadi untuk memintas kedudukan akhir dalam juga catatan masa 51.237 tapi responnya dia mahu menamatkan sesi ini. Sudah cukup dengan 51.237 di saat akhir. Dia mengembalikan semula untuk kekal konsisten selaku terpantas. Yeah, Akid Shah's not done though. Akid Shah's on a hot one. Oh, Akid Shah just misses out. Faris Putra, there we have it. 51.237. He is the pole man for the Wira KBS race tomorrow. You can just see that bike was set up beautifully, and Faris Putra able to make the most of it. He will start from pole. So with all said and done, in the blistering heat, Faris Putra is your pole man for the Wira KBS race tomorrow. Second will be Akid Shah. Third is Ari Putra Anahar. That's a tasty looking front row. Amerikam Danish in fourth. Fifth is Akif Abdullah. Sixth is Ryan Kadani. Seventh is Muhammad Al Shafiq. Eighth is Nuzul Adi Muhammad Sudin. Ninth is Muhammad Ikram Dani. 10th is Muhammad Shami Ayman. 11th is Adam Shasril. 12th is Muhammad Farhan Nakib. 13th, Darwish Amshar. 14th, Shasurin Q Abshar. 15th is Ahmad Malik Reda. 16th is Arfan Ashraf. 17th is Irfan Danish. 18th is Shazali Patali. 19th is Adam Haris Hafiz. 20th is Muhammad Arzan Hakim. 21st, the unlucky Nakib Rifki with 2 crashes. 22nd is Anasafi Muhammad Sharum. 23rd is Farid Hasmi Farid Sesli, and 24th is Farid Faisal. So 25th, that was just an error there. But there we have it, 24 riders for the Wira KBS class. We're going to head to a quick recap and then an interview with Faris Putra and Azlan Mubin. Baik, Tania. Farish, mungkin tak menjangkakan anda terpantas saat akhir. Jadi, mungkin boleh komen dalam kelayakan tadi. So, dalam kelayakan tadi memang saya pun tak rasa yang saya nombor 1 sebab saya nampak laptop saya tunjuk P3. So, saya dah tahu mungkin ada sedikit masalah dekat diri saya dan juga mechanical. Tapi, Alhamdulillah, last lap tu saya cuba try bagi 110% dan bike pun beri kerjasama. So kita try cari lagi. Terima kasih dekat mekanik saya dan bos Siva yang telah berusaha. Terima kasih Petronas Winter yang Amateur Racing yang berusaha lagi. So kita cuba try untuk improve lagi esok. Ya, kerana cuaca yang sangat panas ni juga cabaran menuju perlombaan. Jadi Farid melihat apa persaingan esok di sini di Teluk Intan. So dengan cuaca sekarang ni kita akan cari strategi yang baru daripada LYL. So cuba try secure P1 sekali lagi lah. InsyaAllah. Terima kasih.
Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Kategori seterusnya CP125. Kategori yang menarik untuk kita lihat. Inilah kelayakan kumpulan A. Memberikan 13 pelumba kesemuanya. Antara nama-nama yang menjadi perhatian pastinya Izam Iqmal pendahulu dan juga dalam sesi kelatihan bebas yang kedua tadi. Tapi kita akan perhatikan dari masa ke semasa. Dalam setiap pusingan ini kebanyakannya menamatkan 3 pusingan yang mana didahului oleh Idlan Hakimi. Idlan impressive so far. Ever since they switched to Honda KC Racing, Idlan has managed to shine once again. That's what we wanted to see with Idlan. A lot of riders managing to come back to form. Last season we saw the resurgence of form for Izam Iqmal. This year it's Idlan starting to make headlines. One of the promised talents of Honda. Currently sitting in fourth. Harith Farhan is another one that's been very, very impressive this season in the CB125 with TKKR. And it's good to see TKKR in the CB125 class coming back to form. It's a bit of a slump for them, unfortunately, and we know what a powerhouse TKKR can be when everything is running well. As we have been talking about that, Idlan Hakimi has shed a bit more time off. 50.984 for Idlan Hakimi Radwan. Harith Farhan a close second, 51.105. Idlan Hakimi improving further now in Sector 1. Idlan is on fire this week. Idlan Hakimi now as he makes his way. Well, we were following Idlan Hakimi now. Looking at Arash Tsunami. Idlan comes across 50.733. The benchmark keeps getting lower. And we're getting closer to what the fastest times were last season for race pace. But of course it was Irfan Aikal's amazing 49.5. A lot of factors can affect why we don't see faster lap times sometimes. Heat and weather affecting engine performance definitely affected. Tire wear as well. The tires overheating. As mentioned before as well, the brakes and the suspension and even the condition of the track. All of these play a role in how fast riders can go, besides just their own skill and will. That's Abdullah Koyum. He's having a good session. He's up into third as it stands. Abdullah Koyum, another one of those talents that just needed the surrounding to shine. Alif Ashraf there just trying to steal a bit of slipstream behind Harith Farhan. There's Izam Iqmal. It's been a bit of a quiet one by Izam standards, but he does go up into second now. Just under a tenth away from Idlan Hakimi. 3 pelumba 50 di bawah 51 saat. Ketua Idlan Hakimi, Izam Iqmal, Harith Farhan, Bahrin. Harith menarik kerana konsisten persembahannya di hari yang pertama dalam setiap sesi, termasuk sesi kelayakan ini, kerana sebelum ini kita lihat 50.676 untuk Harith. There's something wrong with Islam's bike. Islam looked at the screen. He seems disappointed with where he's found himself. And he kept on looking down at his left foot peg and checking with his foot. So is there a slight leak in Islam's engine? Hari ini banyak pelumba dan juga jentera yang belum lagi sempurna. Keadaan di sini adalah berbeza. Harith Farhan yang menunjukkan persembahan yang konsisten di hari yang pertama. Kita nak lihat pelumba ini memberikan tentangan dalam perlombaan esok. Ini adalah kelayakan. 50.830 dalam 7 lap. Dia akan tiba untuk satu lagi pusingan. Untuk pusingan yang ke-8 untuk Harith Farhan. Dia kekal di tempat yang ketiga di belakang Izam Iqmal. Dia sampai pula untuk pusingan berikutnya 51.159. Tidak berubah kedudukannya kerana catatan yang lebih baik dia pernah lakukannya 50.830. Like one of the Wabapang bikes with an issue there earlier.
few riders and bikes, as you mentioned, not really getting on with it. Oh. There we go, it's Shafiq Ezarik this time. I think I saw another bike as well with an issue just a bit further in front. Memang mencabar. Shafiq Ezarik. Dia cuba dan juga berusaha untuk memberikan tentangan. Aras Tsunami juga masih berusaha. Dan kita lihat 51.071 daripada Arash. Arif Arsyad yang tiba dengan 51.320. Kita juga nak lihat Farad Hakimi hanyalah sesi yang pertama tadi agak menonjol, tapi selepas itu dia juga bergelut. 51.705 setakat ini. Yeah, the gaps are very minimal between the top 10. It's only a second. Farad Hakimi is in 10th currently. So maybe they were experimenting a bit more with the bike and just the setup. But the talent is there, the bike is good. Here's Aras Tsunami a bit wild on the exit. Comes across, he does improve 51.026, but remains in 4th place. Is Idlan Hakimi. Provisional first for Idlan. This could be the thing that changes everything for Idlan. I think LYL was the confidence booster that Idlan needed. He won the race, and I think that changed everything because now he's looking determined and confident. Kerana kita tahu LYL tu sangat teknikal. Ada 18 selekor. Di sini 7 selekor. Mungkin dia ni kita boleh katakan lita yang paling memenatkan di LYL setakat ini. Yeah, I would think so, definitely. In 4th right now, Aras Tsunami, fastest sector 1. Aras Tsunami might have a response. Ooh, he comes across, he must have lost time in sector 2. Jadi setakat ini 51 lap yang terakhir dari Idlan Hakimi, tetapi dia kekal dengan 50.733. Izam juga dengan 50.826. Kita akan nantikan penamat yang terakhir, lap yang terakhir dari Izam Iqmal. Dia ketinggalan 0.093 di tempat yang kedua. Dia akan melepas selekor yang terakhir untuk tiba melengkapkan sesi kelayakan Izam Iqmal Izamli. Lap yang terakhir 51.046. Jadi kekal, dia berada di belakang Idlan Hakimi di tempat yang kedua. Manakala Haris Farhan juga konsisten untuk mengakhiri sesi kelayakan di kedudukan ketiga dengan 50.830. Ketinggalan 0.004 di belakang Izam Iqmal Izamli. Peringatan kepada pelumba untuk mengambil selekor ini. Yellow flag. Ada siapa yang terjatuh itu ataupun keadaan yang tidak. Jadi kita dah selesai dengan kedudukan dan juga catatan masa 50.77. Terpantas Idlan Hakimi diikuti dengan Izam Iqmal Izamli. 3 Haris Farhan, 4 Aras Tsunami juga menunjukkan peningkatan. Adib dia bangkit untuk tempat yang kelima. Abdullah Khoyum 6, 7 Farid Hakimi, 8 Shafiq Ezarik. Diikuti kedudukan 9 Lutfi Shah, 10 Alif Daniel Asri, 11 Hasik Hakimi, 12 Alif Ashraf, Tahiruddin dan juga 13 Izam Hanafi Amran. Kumpulan A selesai. Selepas ini kembali dengan CP125 kumpulan B.
Idlan, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelayakan. So boleh ceritakan sikit macam mana cuaca hari ni and condition track untuk Idlan and apa expectation Idlan untuk perlombaan esok? Pertama kali cuaca pada hari ni memang sangat panas dan saya pun sebenarnya kurang sihat, demam. So ni mungkin boleh elokkan demam lah, berpeluh banyak kan. So pada qualifying tadi memang kita agak struggle dari FP1. So kita nak jumpa setup yang terbaik untuk qualifying dan kita orang akan gunakan untuk show out dan race besok. Terima kasih Idlan, tahniah.
Flipping over now to the CB1 to 5B for qualifying, where we saw Idlana Kimi rise to form once again. Nizam Iqbal bagging not a half-decent result at all. Shamil now has the opportunity to take his charge in the B class. And Malaysia as well will be looking and hunting for a good qualifying result. Again, the way things are panning out as it stands. Shamil for now setting the first early fast lap, and now he's improved it again, 50.940. We're looking at Adiputra Rahman, whether he can find his form, as well as Adiputra Sukarno. And Daniel Johan as well is another one that we should not leave out of contention. Daniel Johan has been impressive on numerous times this season and last season as well. Surangan Irfan Adnan di belakang. Selain inilah satu kumpulan besar yang diketuai oleh Faris Iqbal. Tapi yang lebih penting untuk setiap pelumba adalah catatan masa mereka untuk shootout perebutan grid 1 hingga 10 esok. Itu juga penting bagi dua kumpulan ini, kumpulan A dan juga kumpulan B. Oh, 50.889. Baru 4 pusingan, 4 lap sudah pun lihat dalam setiap pusingan Syamil Amsyah mempamerkan tunggangan dan juga catatan masa yang baik, konsisten dalam sesi latihan bebas yang kedua. Syamil juga dengan 50.8, kini 50.889, bermaksud dia dalam kedudukan yang konsisten. Cumanya kita akan nantikan sama ada berbaki 5 minit ini dia berjaya perbaiki catatan masa ini, kerana kedudukan dia masih lagi mendahului. Walaupun dicabar oleh ML di tempat yang kedua. ML 51.5, ketinggalan 0.6 saat di tempat yang kedua. Set pertama. Lihat catatan masa yang baik untuk Syamil. Oh, That's Emil Izzard has gone down there. That's unfortunate for him. Let's see what happened to Emil. He just tips the bike in. And I think it was a bit of panic there. Oh, and that's a nasty one. Ended up. Oh, nasib baik. Yeah. Ended up surfing on top of the bike. But yeah, that's a nasty one. I think Emil just saw that the bike was going wide, tried to make the correction, and just lost the front altogether. But good to see that Emil is okay after that. That could have been really ugly, but now they're just trying to get that bike in working nick. So an unfortunate incident for Emil midway through qualifying. And lucky for him, he has set a decent lap time, so he might just have done enough to keep himself in the shootout positions. Remember, for the shootouts, you need to be in the top 10 for the timings. Sama itu perubahan kedudukan terus berlaku. Seketika tadi Adiputra tempat kedua, tapi Faris Iqbal Khairul Ilyas yang kini sampai dengan 51.399 untuk berada di belakang Syamil selaku pelumba kedua terpantas. Adi pula sampai dengan 51.232. Persembahannya bertenaga dari Adiputra Sukarno, tapi kita lihat dia hampir-hampir tadi overshoot lepas dari Adiputra. Namun apapun kedudukan Syamil yang semakin konsisten, walaupun dia kelebihan 0.3 saat, belum selamat. Ada 3 minit lagi. Kesemua pelumba berusaha mendapatkan catatan masa terpantas. Kita akan nantikan pula Adiputra nanti. Dia dilihat pencabar terdekat kepada Syamil untuk perebutan kedudukan terpantas dalam kumpulan B ini. Ketiga, kelibat Adib Haris Hazwat yang berada kedudukan kelima dengan 51.466 saat dari Adib. Ya, masih ada masa, tapi peluang itu perlu segera digunakan.
Yeah, Shamil, as it stands time-wise, he's largely uncontested. 3/10 is the gap at the top for Shamil. The defending champion stamping his authority here in Teluk Intan on the Saturday afternoon session. I think a rider who we haven't mentioned enough of, and which is quite a rare case, is Faris Iqmal. He has been there, but it just hasn't been the hard-charging Faris Iqmal we saw last season. Oh, that's an unfortunate crash there for Daniel Johan. Banyak pelumba yang terjatuh ni kalau tengok sesi-sesi petang ni. Yeah, I think the biggest issue for them is trying to find the suspension setup, because they need to make sure that the suspension will last. And by doing so, they probably run it a bit harder than usual. And that nearly took out Adib Haris Hazwat. And Adib getting a bit cross with that, but nothing really that Daniel Johan could have done. As that all unfolded, Shamil Amshar, 50.797 he's set, so he's extended his lead at the top ever so slightly. There's Faris Iqmal. So despite not really getting on first, Faris Iqmal has been impressive this week so far. Consisting of today's sessions. Resmi Wamanasir getting a bit of a toe there behind Faris Iqmal. Kurang 1 minit untuk tamat sesi kelayakan kumpulan B. Shamil masih lagi kekal pendahulu. Dia juga merupakan pelumba satu-satunya yang lakukan di bawah 51 saat. Faris Iqmal di tempat yang kedua, 0.3 saat ketinggalan pelumba ini di belakang Shamil Amshar. Mungkin ini peluang kepadanya. Dennis Mahadi now. He's currently running in 7th. In front of him is Hari Ashraf. Hari Ashraf having a bit of a slow qualifying session by his standards. Down in 8th is not where we expect. The warm-up on right end, down there. Oh, down there goes Akil Danish. That is unfortunate. Danish trying to find a bit of improvement there, but ultimately went down to the tarmac. Hari Ashraf finding improvements in Sector 1. Let's follow Hari Ashraf around the last turn. It looks like Hari Ashraf comes across the line with a 51.6, so he does improve, but remains in 8th. And ultimately fastest in this session will be the man on screen there, Shamil Amshar. And behind him, and Emily's are trying to find the final spot in qualifying, but it looks like Emil will not make it for the shootout. Your top 5 for the qualifying, but CP125B is secure. We'll, however, look at the timing of Emil to see whether he made it, but what is certain is Shamil dominant in this session. So this is what qualifying looks like for the CP125B. Shamil Amshar in first and fastest, second Faris Iqmal, third Adiputra Sukarno, fourth is Adib Haris Hazwat, fifth is Daniel Johan, sixth Emil Itzar Ezwan, seventh is Akil Danish Zaman Hadi, eighth is Muhammad Hari Ashraf Mahmud. In ninth is Qarismi Muhammad Nasir, 10th is Hafi Harul Hafiz, in 11th is Adiputra Rahman, 12th is Irfan Adinan. 12 riders completing the qualifying for the CP125B group. Now we're going to head to a short recap, and down at Park Fermi will be Azam Mubin and Shamil Amshar.
Walaupun tahniah Amel, terpantas untuk kelayakan. Kita tahu persaingan begitu sengit tapi anda berjaya kekalkan momentum di hari yang pertama. Okay, first saya nak syukur Alhamdulillah dan saya nak terima kasih pada tim saya, tim Petronas Mam Malaysian Racing. Mencari setup bike saya agak baik tapi belum sempurna lagi. Tapi esok warm up kita akan cari lagi setup. Lagipun tadi free practice 1 saya jatuh, tak dapat setup bike, cuma dapat free practice 2. Kita orang buat yang mana yang mampu tapi Alhamdulillah dapat P1 dan esok kita orang kekalkan lah. Anda nyatakan dan respon bila sampai telefon, nampak tenang. Jadi ini petanda untuk anda bangkit selepas podium di pusingan ketiga lalu? InsyaAllah dan saya memang preparation diri saya memang agak tough untuk kembali balik di Teluk Intan ni. Baik, good luck.
Kita masih ada 3 kategori yang belum selesai untuk kelayakan. Kita hanya tinggal kelayakan satu jenama One Way Race. Dan kini kita berikan tumpuan terlebih dahulu kepada Yamaha Petronas Super Series yang membabitkan ke semua 24 pelumba. Mereka telah pun melalui sesi latihan bebas di sebelah pagi tadi. Dan selesai sesi itu lebih terarah kepada pelumba yang mendominasi perlombaan kategori ini. Raja Abdul Rakib yang konsisten dengan 59.868 saat. Dia yang terpantas, dia satu-satunya lakukan di bawah 1 minit. Jadi itu adalah petanda awal dan kita akan menyaksikan adakah Raja Abdul Rakib kekal konsisten terutama dalam sesi kelayakan. Itu yang menjadi tumpuan jentera 6 nanti. Untuk catatan masa masih lagi awal, baru 2 pusingan yang pertama, mereka ada 6 minit 40 saat. Seketika tadi kelibat pelumba jentera nombor 2 Raja At-Tanur. Yeah, it's going to be an interesting one whether Raja Abdul Rakib can maintain his form. For Ali Imran, this is the second time coming to Teluk Intan on this bike as well. So Ali Imran will have that bit of advantage in just the knowledge. But as far as practice went, it was once again Raja Abdul Rakib's way. Climb to the top. As you mentioned, yeah, the only one below 1 minute. I think Muhammad Hafiz not doing too bad. Try and keep it up there. Second, close third was Arish Shazwan. Arish right now leading the timings with a 1:01.315. Slower than what we saw in free practice, but it is the early laps. Raja Abdul Rakib goes up into second. Arish Shazwan now improves in sector 1. Raja Abdul Rakib now, who really stole the show in the first 3 rounds. The question on everyone's mind is, will anyone be able to stop his dominance? Mirshan Alriz is tailing behind Raja Abdul Rakib. Mirshan currently sitting in 5th. The best of practice sessions for Mirshan, he managed 10th fastest, but Raja Abdul Rakib goes quickest in sector 1. Mirshan's going to get a bit of a toe behind Raja Abdul Rakib. Raja Abdul Rakib, yeah, takes a look behind, sees that Mirshan is behind him. So let's see for these 2 riders whether or not they will jump up. Raja Abdul Rakib is almost certain to jump up a couple of positions. Oh, he makes a mistake there, the second to last turn. Going a bit too slow around the apex. Comes across the line. Raja Abdul Rakib is not going to go up much further. But actually, he goes first. But Mirshan takes it away. After that error from Raja Abdul Rakib, Mirshan goes up into provisional pole with a 1 minute .116. Pusingan banyakkan semua pelumba yang berada di lita untuk waktu ini. Oh, terjatuh 16 iaitu Tang Kahmeng. Oh, apa tu, leaking? Oh, kurang pasti kebocoran tadi. Looks like something was dripping off the bike. Wasn't clear. Tang Kahmeng, what an unfortunate end to his qualifying. Showed decently in free practice. Neither Raja Abdul Rakib or Mirshan have improved through their first sectors. Ali Imran is improving though. Raja Abdul Rakib goes across the line with the fastest time, 59.4. And there's another casualty there. Ali Imran juga terjatuh menuju 2 selekor terakhir. Pelumba kecil. That's what happened to Ali Imran. He just tips the bike into the second to last turn and just loses the front. That's unfortunate for him, and the bike was on top of him too, so that's why he was limping. A good thumbs up from him, so he's okay. Raja Abdul Rakib finding improvements in sector 1, so is Mirshan. Raja Abdul Rakib has that great advantage now. Raja Rakib kembali menjadi pelumba tunggal bawah 51 saat. 1 minit, bukan saya 1 minit. 59.5 saat. Sebagaimana dia lakukan ketika latihan bebas.
Dan perlu diingat Raja Abdul Rakib adalah pelumba yang mengumpul mata penuh selepas 3 pusingan 75 mata. Sementara itu Afiq Syazani yang juga berakhir catatan masa 1 minit. Everything's shifted altogether. Now we have 2 riders in the 59s. Raja Abdul Rakib with a 59.4 and he's improving further. Alif Muhammad Hafiz 59.9. Hafiz Shazani with a 1 minute .035. Raja Abdul Rakib, he looks like he's on course for 58 actually. He goes into the second to last turn, takes a much wider line to get that rolling speed to not make the error he made on that early lap. And he gets that rolling speed and then gets that exit absolutely nailed. It's gonna be a 58. Comes across the line. Oh, it's actually not. He must have made an error somewhere because that was well on course for a 58. 59.365 regardless. Now 3 riders in the 59s. Hafiz Shazani 59.597. Just look, see the number 2, number 9 disappearing through our screens. At the back of them, Hafiz Shazani hunting down faster lap time. Right now he's safe on the front row. Arish Shaswan goes up into 5th place. Sheikh Mohammad Ashraf up into 9th. It's the last minute qualifying for the Yamaha Petronas Super Series. Improving on their laps, Mir Shan, Afiq Shazani and Alif Muhammad Hafiz. Well, there'll be a new lap down into the 59s. For Afiq Shazani now, he's improved in the first sector. Will he go further up? 59.8, so he doesn't improve further. In fact, none of the riders who were on hot laps improved any further. This is Alif Muhammad Hafiz. Again, another good sector 1. Arish Shaswan as well on a good sector 1. Yeah, that's Raja Abdul Rakib appearing off now in sector 1, so it looks like there won't be any shifts for Raja Abdul Rakib in terms of a faster lap time. But still on it, Arish Shaswan goes up into 4th. He improves up a position. Afiq Shazani still on a hot lap, and so is Ali Imran. Apologies, we did, I think we saw Ali Imran go off unless he remounted. Raja Abdul Rakib sets the fastest last sector time, but doesn't improve his time, but nearly equals it. 59.380. Arish Shaswan comes across. Improves but stays in his position. Afiq Shazani goes up into 2nd. And Alif Muhammad Hafiz is going to try find one position better. Can he do it? Comes across the line. 50. Oh, it's a 1 minute .024. So no changes now after Alif Muhammad Hafiz comes across. And Arish Shaswan's not on a hot lap either. And only Amir Muhammad Hafiz goes up 1 position into 7th. So that's it and done for qualifying for the Yamaha Petronas Super Series. Raja Abdul Rakib in 1st and fastest. He'll be the pole man for tomorrow's race. Afiq Shazani in 2nd. 3rd is Alif Muhammad Hafiz. That's your front row. 4th is Arish Shaswan. 5th is Mirshan Al-Riz. 6th is Ali Imran, your 2nd row. 7th is Amir Muhammad Hafiz. 8th is Ahmad Ryan Kayo. 9th is Ahmad Harithi Kwan. 10th is Sheikh Muhammad Ishraf. 11th is Muhammad Zil Qaim. 12th is Putra Faris Fakrullah. 13th is Muhammad Arif Darwisi. 14th is Shazril Akif. 15th is Muhammad Hakim Rosman. 16th is Muhammad Akif Koyum. 17th Ryan Danish Roslan. 18th Muhammad Aaron Rizki. 19th Muhammad Asfan Arish. 20th Mbok Danish. 21st Raja Attar Nur Muhammad Daniel. 22nd Nur Fatiha Balkis. 23rd and 24th, Tanka Weng and Danish Safwan Azmi. 24 riders completed the qualifying for the Yamaha Petronas Super Series. We're going to do a quick recap of what happened in qualifying, and then a quick break, and then the final 2 qualifying sessions for round 4 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship in Teluk Intan.
Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ini petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Now to another qualifying session for another one-make race. One-make championship. This is Honda RSX one-make challenge. So let's round for searching for more riders for additions to their talent pool. Why do they have a large talent pool, Honda? Look at the free practice sessions from this morning. Akram Ramadan continuing on his good form and already he's setting the benchmark for the session, 57.257. And that should drop down to mid to higher 57s, 56 very soon. Fastest lap ever was done by Naki Rifki Zuhelmi of 54.106. Oh! And down there, that is Adam Ahmad Saidi. Unfortunate for Adam Ahmad. Not at all how you'd like to start the qualifying proceedings. And while that happened, Haziq Nawfal drops the time to 56.820. Masih ada masa. Ini adalah akhir Ramadan. Akhir Ramadan Idris. Raja Abdul Rakib mengungguli untuk Super Series, manakala untuk Honda RSX One Make Challenge. Akhir Ramadan adalah pendahulu juga merangkul mata penuh 3 pusingan kerana dia menang ketiga-tiga pusingan itu. Jadi pencabarnya kita boleh lihat ialah datang daripada Haziq Nawfal. Dan berdasarkan aksi di sebelah pagi untuk latihan bebas. Dan untuk waktu ini pun 3 lap yang pertama, kita perhatikan Haziq Nawfal berjaya melakukan 56.667. Catatan itu juga diperbaiki oleh perubahan di tempat yang kedua kerana seketika Hazrik kemudian Akil datang semula menjadikan dia terpantas 56.127 saat. Dan baru diikuti dengan Haziq Nawfal ditolak tempat yang kedua, hanya berbeza 0.5 saat. Wazif tempat yang ketiga, Hazrik Shah di kedudukan yang keempat. Aidil Zarif Zainal tempat yang kelima. Aidil dengan 57.076. Jentera 12. Aidil dalam latihan bebas juga kedudukan yang keempat, 56.8 saat. Secara keseluruhan selepas 3 pusingan untuk Aidil, dia berada pada kedudukan yang ke-14. Yeah, Ramadan setting the tone, setting the fastest lap, and now Haziq Nawfal 56.028 and Haziq Shah as well 56.069. Suddenly Akram Ramadan's 56.1 doesn't look too impressive, but he has bettered it, 55.584. With the sun setting, track temps will be going down a bit, the riders will feel less fatigued, so times dropping steadily. Akram Ramadan with 4.5 minutes left has set a 55.584. So then sector 1, Akram Ramadan has gone even faster again. Haziq Shah and Haziq Nawfal as well, following suit and improving. Sengit. Dan juga persaingan yang ditampilkan oleh Haziq Nawfal. 55.617. Dia perbaiki catatan masa untuk terus mengejar catatan masa akhir Ramadan. Haziq Shah di tempat yang ketiga, terus 10 di belakang, itu di belakang Haziq Nawfal yang bergerak bersorangan. Barulah tiba kelibat Haziq Shah di belakang Haziq Imran Zakwan. Itu juga mengikut ranking catatan masa yang sempat dilakukan oleh kesemua pelumba, 6 pusingan kesemuanya. Inilah Haziq Shah. Latihan bebas Haziq di tempat yang kedua, 56.7. Peningkatan dari latihan bebas menuju kepada kelayakan. Ini belum lagi selesai, masih lagi ada 3 minit. Masih yang ada untuk kesemua pelumba. Mereka bersaing secara positif. Haziq Shah a bit wild down the entry.
Fanaka Ramadan improves ever so slightly, 55.501. Resurgence just trying to find any level of improvement that he can find while he has the space around him. 2.5 minutes left in qualifying. It is all but done between the top three. And improving now is Zakir Ramadan and Arif Ikwanuddin actually has set the fastest sector 1 of this session. So look out for Arif Ikwanuddin. Rated being in 7th right now. So following Imran Zakwan Ahmad Hafiz. Okay, Ramadan goes with a 55.296 and Arif Ikwanuddin goes up to 4th. Semakin laju dari akhir Ramadan untuk dikukuhkan lagi kedudukan setelah pendahulu. Sik yang kekal dengan 55.617. Mereka mempunyai masa di bawah 2 minit, 1 minit 40 saja lagi. Dia akan tamat sesi kelayakan untuk pelumba-pelumba muda ni. Tapi persaingan yang semakin menarik dan walaupun masih kekal kepada pendahulu iaitu akhir Ramadan, tapi catatan masa kepada pencabarnya itu Haziq Naufal, Hazrik Shah. Lepas Wazif Amsyah, tentera 11 yang tiba di belakangnya itu ialah Adif Ikwanuddin. Mereka sampai ke satu lagi Pusingan. Untuk minit yang terakhir, 1 minit lagi. Oh, 55.020. Semakin laju dari akhir Ramadan. 55.020. Rakib Rifki pernah lakukan di sini 54.106. Hari ini yang terpantas ialah 55.020 dari akhir Ramadan Idris. Centra 3, 12 Adi Zarif yang sedikit ketinggalan ditolak untuk berada pada tempat yang ketujuh. Sekadar 56.729. Ramadan dominant in this one, nearly breaking the barriers of the 54s. Just ever so slightly above that. I must say, it is impressive by Adif Ikwanuddin to find that large improvement. Aidil Zarif now goes up into 6th with a 56.388. Slipstreaming action there. Adam Mikhail trying to find a little bit more, but unable to. For the last few flying laps, no one really on an improvement except for Haziq Naufal, who's gone faster in Sector 1. With doubts over whether he will be able to contest Akir Ramadan's provisional pole lap time. 55.6, so he does improve, but he does not go up any positions, and by the looks of it, that's how it remains for the rest of the grid as well. Ramadan kekal jadi pendahulu. Dengan ini keputusan rasmi dengan 55.020. Kedua Haziq Naufal, Hazrik Shah ketiga, 4 Adif Ikwanuddin, 5 Imran Zakwat, Adam Adi Zarif, 7 Wazif Amsyah, 8 Adam Mikhail Abdullah, 9 Ryan Arif, 10 Muhammad Arif Iskandar, ikuti 11 Farid bin Jamin, 12 Adam Ahmad Saidi, 13 Irfan Darwishah, Muhammad Syarum, 14 Najril Muhammad Zabidi, 15 Ryan Darwish Mahdi. Dan melengkapkan 3 lagi pelumba, Arif Zikri, Farish Daniel dan Fikri Mahmudin yang tidak ada jawatan masa. Tamat kelayakan untuk Honda RSX One Minute Challenge. Kita mempunyai satu lagi kelayakan untuk satu lagi kategori selepas ini.
Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Power of Dreams. RXX nyata teruja.
Kita sedang menyaksikan kategori yang terakhir untuk hari yang pertama. Kelayakan bagi satu jenama iaitu yang Credit Service Yamaha 135L Satanic Challenge membabitkan 24 pelumba. Mereka telah turun dalam sesi yang pertama latihan bebas, yang mana menyaksikan catatan terpantas 56.671 yang dicatatkan jentera 16 Al-Shakir Zufairi. Namun dalam 2 lap yang pertama ini kita menyaksikan Afiq Amdan yang berjaya dengan 58.077 saat buat seketika. Afiq dalam sesi latihan bebas 57.9 saat. Dengan catatan yang dilakukan ini menunjukkan peningkatan yang lebih laju. Diikuti dengan Al-Shakir yang konsisten sedang mengekori rapat ketinggalan 0.081 saat saja. Dan kedudukan itu telah pun berubah kerana yang lebih laju ketika ini ialah Jebat Zulkarnain 57.2. Al-Shakir juga catatan masa lebih baik dengan 57.293 saat. Di tempat yang kedua manakala Hairanul Akmal di kedudukan ketiga ketinggalan 0.4 saat dengan catatan 57.696 saat. Kita jangkakan catatan ini pasti akan berubah untuk kesemua pelumba ini. Namun dalam satu kumpulan yang besar ini sedikit berbahaya, terutamanya untuk mencari catatan masa yang terpantas. Al-Shakir juga dalam kumpulan ini yang mendahului dalam kumpulan besar ialah jentera 18 di hadapan Najat Zakwan. 16 itu ialah Al-Shakir. Cepat 59.259 saat. Oh, itu yang saya katakan dalam kumpulan besar agak bahaya dan mereka terjatuh bersama-sama. So let's see what happened here. So, oh, he just went down first, and yeah, 4 riders in total involved in that one. Oh, that's a nasty one. Riders managing to just get away from that, but ultimately an unfortunate situation for the final session of the day. Massive chapter there from Jebat Zulkarnain's front end going into the second to last turn. Afiq Hamdan in this mix. Al-Shakir Zufairi improves with a 56.583. Jebat unable to give an answer as of right now. Oh, banyak kumpulan besar. Jadi mereka perlu elak kerana tadi pun sudah berlaku pelanggaran apabila bergerak dalam satu kumpulan besar. Kerana inilah kelayakan. Mereka perlu mendapatkan catatan mata terpantas, bukannya berlumba sama sendiri. Jadi itu yang perlu lebih jelas untuk pelumba muda ini. Yeah, that's been the case we've seen with a few of these one-make riders. A lot of them go racing in qualifying rather than trying to give themselves space to set a fast lap. That has caused interruptions to proceedings for them. Jebat Zulkarnain on a hot one, 57.268, and he's up in the first sector. Afiq Hamdan, he's improving as well. He comes across the line. Oh, neither one of them improved. Both of them were on good first sectors, but couldn't find any more. 56.7, so it is a better time, but just maintaining in the same position. Zakwan Anas managed to find the podium early on in the season, and one of his best starts to the season, not finding the pace in qualifying. Down in 7th for now with a 58.408. Trails by 1.825 now. 3 minit sampai di belakang itu ialah Al-Shakir pendahulu. Di bersebelahan dengannya ialah Akid Nazran Azmi. Dia telah pun memintas untuk berada di belakang. Jentera satu itu Said Wafiq Akil. Masih dalam satu kumpulan yang besar. Belakang kerana membabitkan kesemuanya 24 pelumba.
As of right now, we still have some riders on hot laps. Ashok Zufairi, Afi Hamdan, Hadanur Akmal, all on improvements in Sector 1. But it's Sector 2 where things get a bit scrappy for everyone. We'll watch and see whether or not Hadanur Akmal on screen can find any improvements. Ashok Zufairi comes across. Sector 2 is slower. Afi Hamdan as well. And Rifki does improve his time but remains in 5th. Hadanur Akmal as well improves his time and remains in 4th. So there are improvements, but it's just very minimal and it's not enough to make any shifts in position as of right now. Pelumba Ahmad Cepat Zulkarnain juga dalam 4 kumpulan di hadapan ni Afiq Amdan 25. 2 itu Cepat Zulkarnain, di belakangnya itu barulah Akid Nazran. 1 minit terakhir. 4 pelumba ini akan sampai dari bahagian dalam, masuk lepas Cepat Zulkarnain. 2 selekor terakhir untuk mereka tiba. 1 lagi pusingan yang diketuai oleh Ahmad Cepat Zulkarnain. Syakir tetap mendahului. Kita nak perhatikan berapa catatan masa terbaru Ahmad Jebat. Dia datang, dia sampai dengan 57.729. Tidak berubah kedudukannya. 59.0288. 28 saat. Iaitu catatan masa Afiq untuk kekal berada di belakang Al-Syakir di tempatnya kedua. Kurang 27 saat. Akan selesai kelayakan yang terakhir di hari yang pertama. Syakir nampaknya kekal dengan catatan 56.498 saat. Pencapaian terdekat Afiq hanya ketinggalan 0.1 saat. Sakuan Anas 57.329 untuk berada pada kedudukan yang ke-6. Kita perlu gunakan peluang pusingan yang terakhir. Hanya tinggal 2 selekoh untuk menamatkan aksi kelayakan kerana checker flag telah pun dapat kita perhatikan, yang mana Syakir telah pun sampai kekal dengan catatan masa terbaiknya. Tapi yang terakhir tiba iaitu Hadanur Akmal dengan 56.390 sekaligus meminta catatan masa Al-Syakir. Sambil itu ada seorang pelumba yang terjatuh. Jadi menarik di lap dan juga pusingan terakhir tadi. Menyaksikan Haida naik selaku pendahulu. Oh, di sini berlaku. Oh yeah, it's just unfortunate. She's going too slow, tried to pull the bike in. Just lost balance there. Apapun, kita dah selesai untuk kelayakan terakhir dengan catatan yang terpantas dicatatkan Hadanur Akmal 56.390 diikuti dengan Al-Syakir Zufairi, 3 Afiq Amdan, 4 Jebat Zulkarnain, 5 Zakwan Anas Azizul Khairi, 6 Danish Rifki Yusni Zam, 7 Ahmad Muizzuddin, 8 Syahuzaifi Adli Syafendi, 9 Zil Khayyim Hakim Rozman, 10 11 Nazmi Haikal, 12 Muhammad Irfan Zafri, 13 Ikram Yusof, Akid Nazran Azmi, Syami Mifzal, 15 diikuti dengan Najdad Zakwan, 16 17 Embok Danish, 18 Ryan Danish Roslan, 19 Ahmad Harif Ekwan, 20 Azam Fikri, Syah Putra Fadil, 21 22 Abdullah Qurairah Abdul Razak, dan 2 lagi pelumba Akil Mirza dan juga Said Wafiq Akil Said Mazri.
Apapun kita dah selesai hari yang panjang, hari yang pertama untuk semua latihan bebas dan juga kelayakan Daniel. Jadi esok kita akan kembali di awal pagi untuk hari yang lebih mendebarkan dan juga perlombaan. Kerana esok kita akan bermula pada jam 8.20 pagi. That's right, we have the warm-ups and the heats all the way throughout the morning. The shootout 1, shootout 2, Super Bowl, and then we're off to racing. And then the lunch break after 12:50's race of the Petronas Mam Cup. And then 2:05 we go all the way until 4 p.m. for the final race for round 4, the CP150. We are excited to see what happens. Till then, we'll see you in the morning. Assalamualaikum and have a wonderful evening.